few teams who managed a 2-0 game in Gladiators. They managed to, well, they probably should have won a game earlier against Bet Boom in the upper bracket. This is a hard team to face, but there are many factors that go into a game, Avery. Players' emotional state could be very important. Maybe the strategic element. I mean, maybe the draft. Maybe one hero could make all the difference in a game, Avery. Maybe the Shadow Shaman can get team secrets and wins here. Oh my god, of course only Puppy is masochistic enough to play this hero. Let me tell you something. I play Shadow Shaman. That's not, if you're playing what I'm playing, that's not a good sign. If you're new to our cast, you should know that, just a heads up, Avery's going to talk about heroes that nobody picks. Okay, let's just get that out of the way. Shadow Shaman might be one of the most difficult heroes to win with in Dota right now. This hero has basically nothing going for him. He got everything nerfed during the Mega Stun nerf patch, and this hero is all about stun duration. His range is garbage. His stat line is pretty bad. He has good base damage, but he can't use it because his auto attack is linked to one of the weirdest projectiles in the game. I pray for you, Puppy. The guy's 1080 болсон байна уу? But damn, are you guaranteed to have double-digit deaths this game? That is just the way of the Shaman. And that's why there are few players that play this hero. Because everybody wants to be a KDA player these days. Everybody wants to be, 10-0, 10-2, big assist scores. But nobody wants to be the 1-11 that gets the dub. And that's why I respect the Shadow Shaman pick coming out from Puppy, because he's willing to do anything to get the victory, even debase his own kill score at this tournament. That is going to be interesting, to say the least. We'll see how it works out for Puppy, as it's already, the lane is off to a really awkward start. We didn't really necessarily get full view of it, but what 9Pandas did there is Antares body blocked the wave, the enemy wave, from the tier 2. So it ended up meaning that 9Panda's first wave ends up going into the tower, bounces off of that, and now the creep equilibrium is heavily in 9Panda's favor. You could see that the Lycan could get just solo experience underneath this tower, not even needing the Skywrath Mage route. So байгаа. set of events that 9Pandas have definitely thought well and truly far out ahead to be able to set themselves up for an advantage. Yeah, this is where if you're Crystallis, you really want a strong laning support that can win the battle on the side and open up those pull camps. And Shadow Shaman is going to struggle. Байгаа үстэй. Puppy's having a hard time battling Skywrath Mage plus the Wolves. No fault to his own. I don't know if there are a lot of supports that could really accomplish this task in general. Yeah. However, it's an uphill battle. The one thing it will give them in the mid game is some Roche and tower taking capability, which is nice if you can eventually get there. And of course, the lockdown and the Lycan is good as long as it doesn't get interrupted. Заасаар. Ороод оройд ч эхлээд жоохон балрангаалж. Tombstone's going to be down. Дотогийн дуу опсоо, дотогийн дуу юу? Дотогийн дуу цаанаас опсоо ах шиг байна. Хадалт нь хүмүүс яриад байна уг нь. Яа, юу ч гэсэн тоглолт эхэлсэн. Энэ үе. Багштай тэгээ. Игрэт ч одоо угаасаа Puppyтэй багш тэгээ мөнхлөгт хөөлгүүд ээ. Тэгтээ жил бүрийн TI-д оролцсон. Нэг тоглогч, цор ганц тоглогч байгаад байгаа шүү дээ. За, Ending stage-ийн хувьд бол мэдээж Antares-ийн хувьд Sky гэсэн баатрыг авцсан. Нөгөө талаас Puppy-гийн хувьд Шамаа орж ирсэн байгаа. Энэ Шамаа хараагүй нилээ одсон байна. Шамааны тухай жоохон байж байгаа ярий. Дээдл дээр харин соло kill хийж байгаа юм байна. Сологийн kill орж ирж байна FBZ дээр. Дандаа ингийн first blood дуурж байгаа. Тут Ямачи Көн гинэ. Соло нөгөө нэг яриад идэг лэнийхээ security баатрыг авцсан. Андаин гэдэг баатар авчихараа л энэ хүн чинь. Ганцаараа лэн ялж өгөө. Ардталт нь carry нь бол баг зөвхөн зэрэг зөгчих болоод байгаа. Энийг бол үнэхээр л сайн fix. They have two of the top 5 KDA players at this tournament, and they're two signers, FBZ and Crystallis. And honestly, the performances have been pretty damn solid. I think they actually should be in a better position this tournament than they are. I think the games have just been super hit or miss for them, and maybe that's a factor of this team just not having a lot of games together. 2008 ойлгочихоо. Окей. 2К болгочихлоо гэж. За Шаман гэдэг баатар ер нь ойр фачин дарагдаагүй шалтгаан юу вэ гэхээр мэдэхгүй би одоо ойлгохгүй. Шаман гэдэг баатар ерөөсөө муудсан юм бол байхгүй. Энэ угаасаа нөгөө нэг жоохон энэ ялах хэвээр баатар шиг санагддаг. Одоо яг лайнтай адилхан хекстэд хойноос нь дахиад стандах эффект бол байгаа өөрт нь Шаманд. Тэгэнгүүтээ urge shock гэд бас нэг дэмэжний скиллтэй. Range secure skillтэй.
base damage нь өндөр. Ууг нь бол бүгтэл нь л гоё. Гол нь бидээ маш анхааралтай байх хэрэгтэй. За харж гинөө. Антарес эндээс шууд Noxy shot-ing гоо шууд TP out хийж гин. Papi бол мэдж байгаа шаман гэдэг батрыг. Ялчгүй old school, нилээ old school батар. Дээр үед бол хамгийн их тоглогддог байсан баг. За шамантай үед мөн л захын лэн тоглох. За мөн дээрээс нь шаман гэдэг батар чи өөрөө objective дээр damage үзүүлэх гэсэн гих мэтчтэн давуу талуудыг бол нилээх гаргадаг. Армелийн үед Melton дээрээс зөхиод мэдийнхаа матчапыг илүү болох гэж оролдсон. Гэхдээ тийм амархан байхгүй. Нэг левелтэй Shackles, нэг левелтэй Earth Shock. Aether Shock. Артал дээр нь бол Ward-ыг зооцсон байгаа даа. Nine Pandas энэ геймиг байна уу гинэ? Итгэхгүй. Nine Pandas юм болов? Гэж л бодож байна. Alchemist нэгтгэхээ утгагүй фармтай байгаа. Дээрээс нь хамаан гэд ой баатар ч гэсэн энэ гейм дээр л нэг онцгой баатар л аваагүй. За Miro доотлол дээр акшн хийх гэж оролцсон. Метад авцсан байгаа. TB-г хөөгöd байгаа. Нөгөө талаас conclusive shot Соло орж ирж байгаад Ямичиг алдна гэсэн бодолтой. Эндээс Соло өөрөө нэлээ их бэртгэж хийсэн. Firefly дагаж өгж байгаа. ИК-ийг хийгээд амжсан. Тэгэхдээ алж болж чадахгүй бол таа. За guys та Facebook-ийнхэн, YouTube-ийнхэн бүгдээрээ нэг юм бичтэй. Одоо комент нь жоохон болохгүй байгаа юм. За үеэнд Noxy shot-н дээрээсээ Crystal-ийг алчлаа. За энэ хараа. Соло дээдлийнхаа линийг secure-лж өгöd. Тэгэнгუут нь үргэлжлээд соло дээдл төр юм хийх шаардлагагүй болоод ирэнгуут доотлол төр гейтер бууж ирээдтэй бүр бүтэн төвөг ажиллаа. Армелийн хувьд бол голд ямар ч айдас бол мэдрэхгүй байгаа. 6 өрцөн байгаа болохоор мэдийг нь бол сентрижүүлж өгсөн. Райпен дээрээс тоглоо. За Facebook-ийн комент, YouTube-ийн комент байгаа мэнэ. Hello, Hanamочи-кун. Янхалд нэм эрдэнэ. Зүрх. Би хай толгой. Facebook-ээр яа тийм. Хүмүүс. The Alchemist Этлийнхаа голимиг фармдад эхэлсэн. Доотлол дээр Ancient Seal дээрээс body block-ыг хийж хагаад Papi гал гэсэн бодолтой. Tombstone зогцсноор Papi бол баг өөхөх нь тодорхой болж байгаа бах. За имижээрээ Tombstone-ыг нь бол устгасан. Conclusive shot Papi унсан. Хамаан гэдэг батрыг одоо гоо байгаа нэг л шалтгаан нь эндээ. Маш амархан хөөгдөг. Бүр маш амархан хөөгдөг. Гейм дээр үзүүлэх impact ууг нь бол маш сайн баатар. Гол нь лэндээ ялах хэвээр. Бүх юм өөрт нь тухтай байх хэвээр баатар. Ер нь бол. Тэгэхээр Secret-ийн шаман position 5 авж байгаа шалтгаан бол Papi гэдэг хүн бол position 5 дээрээс сайхан фармдаад үгэлдээд фармчдаг. Тиймээс шаманых нь гейм нь бол бас тайм байх боломжтой. Entry ward-ыг клифэн дээр зоосон Papi аач устдсан байгаа. Дөнгөж сая устсан. 30 секунд юм. Киллний харьцаа 4-0 гээд 9 Pandas-ын бол тоглолтыг илэрхийлж эхэлж байна. Танаа болчаа. Яасан гинэ. Энэ Secret нэг үсэн тарж бутарч намайг сэтгэл санаа амраахгүй юм байна. За солог зодсоор байгаа алчлаа метата Crystal-ээс. Өргөжлээд Rapper дээрээс Miro гална гэж байгаа. Lotus дараа типид үлчлээ. Ямар гоё тоглолт вэ тэр. Antares орж ирж Lotus дарж байгаа нь амар гоё орж. Хилний харьцаа 4-1. За Facebook-ийнхан маань шеэрлээд реакшнаа дараад YouTube-ийнхан маань сайхан тэгээд реакшнаа дараад юм бичиж л гоёлгүй. Энэ тэнд бас линкийг тавьж байвал бас гоё шүү. За та түр тоглолтоо үзчих би нэг ийшээ хальт юм бол. They are generating the most experience, the most levels per game on average. If anybody looking at this mid lane statistic, it's pretty even here. No refills, not a lot of rotations in a mid. An actual true one-on-one as both heroes basically level 8 and looking for some kills on the map. Not a huge amount of stacks to fall back on for either squad here. You're getting a couple Ancients up from FBZ for the Templar Assassin later. Still, it is going to be 9 Pandas pulling ahead in this game in terms of gold and experience, as Ramses is just untouched. And the towers. I mean,
За. Миро. Хэрэг өвдөд юу ч гэсэн өмнөдх нь гараад ирсэн юм байна. FPZ-ийн хувьд бол 2 bracer авсан байгаа. Ер нь бол laning stage-д энэ статсны буйлдүүдийн заавал энэ дэр акшн болж ин шаксан дээрээс алж тэгтээ амжих уу. Одоо үйлдэл юм байна. Хангалттай алсан. Нийт үйлдэл юм ээж. Армелийн нэг kill Kiyotaka дээр орж ирж байгаа. Энэ 2 bracer авдаг item-ийн сонголт ер нь бол attribute нэмэх гэсэн зорилготой. Билд. Эндээ ер нь бол илүүрэх зорилготой гэх юм уу? Эндээ илүүрхэж last hit-эн дээр идэх зорилготой item-ийн сонголт. Статсаа нэмж тоглох. Тэр alchemist-ийн хувьд бол laning stage-ээсээ илүү jungle руу орох нь тухтай байгаад байгаа. Дээрээс нь alchemist гэдэг батар Айраас тоглож байхдаа тэр дээдлийнхаа 2 кампыг хамтд нь стаклаад хамтд нь фармчдаг болохоор гоё байгаад байгаа. Банд Томстон зоосон, нөгөө талаас нь могоо зоосон, Хекстэй Шакл амжилттай, FPZ орж ирсэн дүүл байхгүй. Овер хэлмийн оцсон дээрээс Kiyotaka Galaxy модалтай байсан боловч shape shift авцсан байсан Miro орж ирээд эндээс болол чамааныг дуусглаа. 3-5 гэсэн гилний харьцаа 2K network-ны зүрх. Kiyotaka-гийн хувьд бол power үнэ авах гад reflection-ыг хүлээж байгаа. Нэг бодлынхаа чаржийг бол хэлсэн. Яа. 10 дахь минутны siege creep-эн дээр шууд голыг бол тестэлсэн. Гол дээр нилээ их pressure мэдрэгдээд байгаа. Tower-ыг нь зөхиод siege creep-тэй тоглоод байгаа. 3 корн гурлаа ирсэн. Хамгийн хачирхалтай нь 3 корн энд багт 2 спорт нь хоёулаа өөр газар хувийн бизнес эрхэлж байгаа. Рамзс гэхдээ өнөөдөр бол үнэхээр л азтай яндаатай байна. Энэ Рамзсийн харамдж байгаа бараг 5 дахь голим байгаа харагдаж байна. Энэ алкемист гэдэг баатар авсан байгаа тохиолдолд голим. Дээрээс нөгөө нэг зулцэг гаргадаг троллууд гих мэтлэн юнит гаргадаг баатрууд бол маш гоё байгаад байдаг. AC-дэн дээрээсээ давхар фармдаад пассивныхаа тусламжтай. Бөөм голд бөөм. Энд 3 батрын смокн дээрээсээ 4 манатай Kiyotaka голд орж ирсэн. Ancient Seal-эн дээрээсээ magical damage бафлагдж байгаа болохоор Kiyotaka-гийн 3 левелтэй static remnant хилийг бол дуусгаж байгаа. It's so damn bad. 1400 HP now. Because he knows what's coming. He knows that he will pay the iron price every fight. It's just a matter of who you take down with you. That's the beauty of the hero. You just sit there, you shackle him up, you drag him down into the abyss with you. And there is something about the tanky build on Shadow Shaman is the fact that they one of the very few buffs that Shadow Shaman has ever gotten in the last few years was he actually gets health off of shackles. Exactly. So if you are tanky and you get off the shackles and you're made even tankier by that fact. This is a build meant to survive in the fights. And it's a hero that has pretty decent armor as well. So the effective HP they 11 минутны реденс яагаад вэ гэхээр тэр Kiyotaka гэдэг хүнийг юу соло гэдэг хүн ерөөс ленийг нь хангалттай секьюрлээд өгчлөө. Соло бүр зүгээр алкемистик бүр яг л хөлд орж байгаа хөвгчийг л бөөцөллөө. Арай дэндүү бөөцөл. Алкемист бүр баатар хараагүй шүү дээ. Үний царай мэдхгүйгээл бодож байгаа. Наа чин зөвхөн зэрэг зөксөн. Тэгээд дээрээс нь тэр дээтлийн жижиг давхарцсан 2 гурвалжинг. Юку давхарцсан 2 кампыг хамтд нь фармдаад. Оо ядж яхад бомти ухаж гарганаа шоулнаас энэ алкемист бол яг л бүр арай дэндүү штэ. Юу вэ? 700 GP мэдсэн. Ядж яхад эхний 10 минутанд 700 GP мэн гэдэг бол маш хэцүү. Энэ баг 13 дахь минутан дээр хүрсэн энэ тэмцээний хүрсэн хамгийн өндөр нетворк явж байгаа хаа. 10k 13 минутанд 10k нетворк арай дэнд. Одоо өөрөө initiate хийдэг болсон. Concoction тоолсон, станыг ашигласан, Ancient Seal-эн дээрээс Mystic Flare, Kill-ийг нь бол дангаж жагаад Ramses өөрөө авж байгаа. FPZ галснаар хил нарцаа 3-7 болж байна. Яг хилээдсэн юм. Одоо харах болгонд шүү. Энэ алкемист харах болгонд ингэж яага. Энэ troll farmд чинь. Эсвэл тэр голын фармд нь. Бас ч гэж юугаа хажуудалтай байсан нөгөө нэг EP юм өгдөг. Тэрийг ч одоо юу гэдэг лээ дээ нөгөө английнхаа нэрийг. Тэрийг бол алдчихлаа. Дан Shackleton дээрээс лаасаа орж ирсэн. Ями чин кил. Тараас энд Ancient-ийг нь барыг стаклснаа. Wisdom авсан л гэж орж ирж байна. Темплар буусан. Папи гараад ирэхэд намтарис Silence-ийг хийсэн. Conclusive shot-н дээрээс удаашруулж байгаагаараа гэж байгаа. Тэнд Concoction кастлсан.
Homestone дээр байлдаа чи гэдэг кол орж ирсэн боловч Alchemist-ийн хувьд л тэгэж биеэ эрсдүүлэх ямар ч шаардлага баг. Угаасаа хангалттай. To continue farming up here. I mean, Secret has decent alch answers, right? It's not some crazy free alch game. I think the TA and the Terrorblade can meet him with certain good armor timings, like before you get the AC. Ramsey's going to be susceptible to just getting burst down. Of course, you can reflect the Radiance here. You have some BKB disable in the Legion and the Batrider, and of course you have a press. За, Цэнэглэлт таталтай хийж байгаа шүү guys. Ямар ч асуудалгүй Цэнэглэлт. That's why I kind of feel like you just keep farming. I don't know if you have to press the fight so early with the amount of gold. За, Гятака Witchblade, Falcon Blade хойноос нь link аавна гэсэн бодолтой. Угаасаа энэ гейм дээр линкэн байхгүй бол тоглож болохгүй гейм байгаад байгаа. Agent Commander-ын дүүл. Мэдээж яванда Хамааны хувьд бол blink авснаас хойшоо шууд initiative-тэй хэвгдэж эхэлнэ. Бас л single target толгойн дээр нь дорно. Last-ны хувьд бол мөн л адилхан. Тиймээс энэхүү скиллнүүдээс хамгаалах Kn1fe гэдэг айтем. Үнэхээр л энэ тоглолтод маш хэрэгтэй гэнэ. Ramsey хувьд ч гэсэн link аавна. Гэхдээ яванда 9 панда шиднэ гэж байхгүй үстэй гинэ. Тоглолтын энэ цэсийнхэн ер нь яагаад шидээд байдаг, яагаад нэг л сонирн болчоод байдаг, эсвэл заримдаа галзуу юм шиг тоглоод байдаг гэхээр энийг стейжээс амар хамаардаг. Ялангуяа энэ Ramses гэдэг. Тоглолтынх нь эхлэн бүр яг л мөрөөдөл юм байлаа. Тиймээс одоо яванда өөрөө өөрийгөө л тэлтрүүлэл өөрөө өөрийгөө л геймгүй болгочдгүй юм бол энэ Alchemist бол өстой арай л утгагүй л харагдаж байна. Одоо энэ Templar гэдэг батг чинь mid game-ийн хүчрхэг гатар штэ. 3 айтем авдаг. Та бүхэнд хэлж байгаа. Тайминг нь бол 18 дээр гардаг. За энэ одоо шамантай болохоор шууд эхлээд рого авчиж байгаа юм байна. Рого аваад одоо бол 2 минут хойшоо чилэрж фарандаад дундад цагаар 18 дээр гардаг энэ Templar-ын. Iso, D-Lens, Power Threats, Blink гэдэг 3 айтем. За Smoke-ын дээрээс Yamage-тэй тарсан. Yamage-индээс бол унаад өгж байгаа. Нөгөө талаас Meroгийн Overlord-ны тайминг эхэлсэн байна. Энэ Overlord гэдэг айтем бас нэг авснаас хойш нэг 5 минут тавьцаа. Нилээн хүчрхэг таймингтай айтем байгаад байгаа. Гол дээр Concoction шидээр Ramses-ийн kill. This is the part in the game that is very scary for Secret. Can you withstand these early power spikes between the Alchemist and the Lycan that are just going to take the map over? I don't think you can stand there and fight them back right now. Yeah, they get killed so quickly too. Some sort of jump from Stormshore and Alchemist and Mystic Flare, instantly it's 4 versus 5 in a 5v5 that you probably would be losing anyway. You have to make sure you hold something on the map though. It's true. What are you going to be holding? Whatever you hold, 9 Pandas is going to get vision of it. Look at this really aggressive wards that they had. Энэ Лаурын тоглож. Лаурын сүүлчийн тоглож. Тэр Astra EG тоглосон 2-0-аар Astra хоцсон. Тэр нь болохоор Лаурын хоёр дахь тоглолт. Энэ бол Лаурын сүүл. Энэ хоёр багийн хожигдсан шууд хасагдаж 12-аас 14 дугаар өрөөл. Тэ 11-ээс 14 дугаар орчлоо. Гэж. Яфас. Ни шатан дасгаж байгаа. Лаур бракетийн раунд 1. Энэ Alchemist бол арай дэнд байна. Дараагийн айтмаар юу вэ? Butterfly явна гэж энэ Ramses. Ер нь бол Templar-ын таймингийг л гарах гэдэг. Тоглолт эхлэхэд хэлсэн. Secret-ийн 3 core гуруула зоддог 3 core байна. Physical damage үзүүлдэг. Тиймээс Butterfly гэдэг айтем маш хүчтэй орж ирнэ. Дээрээс нь энэ за яг TB бол авчдаг юм байж Templar, LC гэдэг батрууд бол Monkey King бар аавна гэдэг нь бол бараг л мөрөөдөл. Юудэндээ л авбал аавна. TB бол яг учрын бол аав. TB Alchemist-ийг барах уу гинэ. Энэ айгүй сонио хоёр батрыг хооронд нь харьцуулж ийн л та. Нэг нь бол Metata тайминг дээр хүчрхэг үе дээр багийнхнаараа бариулдаг батар. Нөгөөх нь бол нэгдүгээрт өөрөө initiate хийдэг. Хоёрдугаарт хүчрхэг үе гэхээс илүүтэйгээр мөнгөний тоглолт гэж өөрийнхөө айтмаараа зоддог батар. Тэгэхээр энэ хоёр батар хоорондоо яг нэг эсрэг нэг дүүлдэх нь бол утгагүй учиргүй. Нэг нь илүү таймингтай, илүү айтемтай байхдаа байлдах гэж үзнэ. Нөгөөх нь бол өөрийнхөө айтмыг хансны дараа байлдах гэж. Бол хооронд нь харьцуулна гэдэг бол жоохон утгагүй зүйл шүү. За Butterfly бол нэг 19 30 дээр баг гарч гаалаа гэж байна. Ингэж stack farmж байгаа.
Арай дэндүүс таглаж идвүстэй ядчих. Ямар завтай шаарнууд биднийш бүгд хаасайгүй стактай байх юм. Очоод фармж байгаа газар болгоно стактай. Тэнтэн дандаа трол, дандаа эсвэл голим үүчдэг юм. Юун завтай хүмүүс юу? Miro's been tracking these guys constantly, but hey, Puppy kill the wolf. Just first item one of those 8. This is the pure tank build. 8 wolves. Oh, he kills 2 wolves. That's a what other support boon could do that? To the Shadow Shaman here. As he'll prompt a quick smoke. That Aegis is still up for a minute. Secret can find a fight. They're looking for any cores. Lincoln's yeah. Эйжтэй байгаа тайминг дээр Темпларын нэг 3 айтем гарчихсан. Рууд смоклж байгаа. Нөгөө талаас Мерогийн хувьд бол Рамзтай нийлж байгаа. Торментер авах нэ. Хоёр спорт нь шаард маш гоё юм. Ялангуяа энэ дээр унчаасаа соло дээр унчаасаа гэл залбирж байгаа. За Антарес дээр ундг юм байна. Соло дээр унчих юм бол Андаингийн хувьд ч Томстонд байж байгаа дүүлсэн баатар хангалттай сэвлэх потенциалтай болчихно. Ятака дараагийн айтмаараа Хекс авна гэж байна. Хоёр спорт нь стан байхгүй. Алкемист өөрөө бол өөрийнхөө станыг даана гэж ер нь бол жоохон хэцүү явна да. Тиймээс Хекс авч initiate хийх үн нь бол Storm Spirit болж өөрийнхөө mobility-г дэмжиж гоё айтмны сонголтыг бол хийж байгаа юм байна. Шаман Хекс авцсан. Банкер чон олцоо орж ирээд өөх хамгийн ихний таргет бол Шаман. Батрайдрын хувьд бол бас хөөгдөн. А тэгтээ Firefly-ыг дараад бас Kn1fe рүү авирчдаг болохоор банкрын хувьдас бас арай жоохон учраа болчихно. Мерогийн хувьдас. Кн1fe-ийн хувьд бол дараагийн айтмны сонголтоор AC авч байгаа юм. Одоо тэгэхээр юу л да? Alchemist бол өөрийнхөө айтем дээр buff орж ирж, Butterfly орж ин physical damage-нээс хамгаалтыг бол үзүүлж байгаа. Merogоос AC орж ирж, багийнхаа хүмүүстэй aura үзүүлж байгаа. Armor-ыг нь buff-лж байгаа. А тэгэнгүүт хоёр support-оос нэг Solar Crest ороод ирвэл тэгээл бүр болоо л явчихна. Pavis Solar Crest-ний бол амар гоё юм байгаа даа. Ийм. За хэлж амжаагүй байсан. Соло мэдж байгаа. Соло бол Pavis бол авцсан байгаа юм байна. Дараагийн айтмаараа харин Blink авч магадгүй эхлээд Solar Crest-ний юм. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр Blink-д ч ороод хүний Tombstone руу гаж ихнэ. Маш их хэлбэрхаа. Хамгийн амархан эффект гэх юм. Sky-ийн хувьд л ямар айтем авч байгаа юм бол доо. Бараг л Solar Crest авч явах хэрэгтэй. Solar Glimmer Cape Force Staff тэгэл болоо ерөөс юм. Өөр илүү айтем бол. FPZ-гээс орж ирж байгаа айтемны сонголт бол BKB байгаа юм байна. Хамаа харин Blink Итерлийн центр байхгүй. Бити авснаа. Малгай барьснаа. Нилээ их ресурсны айтемтай. Тиймээс HP пул нь бол ихссэн. Нэмээд Ghostтэй. Тиймээс бол бас team ч амархан өгөхгүй л гэж харагдаж байна да. Бидэнд бол KD-ийг харуулж байна. KD 1-р Like-ийн явж байгаа 3-1-3 гэсэн байдал. Манайс нь Templar 202, Alchemist 202. Ятака мэд дээр илүү гарч ирэхээр Ramses чокердаг юм аа. Үгүй бас team Finkshu байна. Цэнэглэлт таталт хийж байгаа шүү guys. Гээд байгаа шүү. Up running into a second smoke. 9 Pandas hit a really big timing and they haven't done much with it. That's what I'm saying. The last 8 minutes has been very quiet. They're getting stalled out on the map. It's going to be an aggressive base ward by solo during the day though. I think they know this. Би аль нь илүү гэж бодож байна. Тоглолт эхэлчих талаар хэлцээ. 9 Pandas нь илүү. Game 1 дээр бол боломж өндөртэй харагдаж байна. Занд лаас орж ирсэн. Tombstone руу гаж их чинь лаас утсан харагдаа. Ямар ч асуудал байхгүй. Харин Ямич Tombstone дээрээс оноод хажуудлаас нь Kyoto-ка зурчлаа. За Ramses тэр хараа шуналтай нүдээр харж байгааг нь Хамааны могоо зогцсон ч Ramses хүн хайж исэн, хүн алах гэж хайж исэн. Шууд болсноо могоо зөхөд эхэлж байна. Ийм л шуналтай хүн байна бай. Могоо ч ялцгүй бэст ч юу. Могоо бэст. Өмнө бас Alchemist Tombstone-оос гарч ирж байгаа зомби зөхөхөөр мөнгө авдаг байсан. Тэр бас бэст.
by Puppy. Didn't think he had the range himself there. Явхаа мөөгийг явхаа мөн үү? Countered by grab ally, and all of a sudden you're in a rough situation where the tombstone and the wards are not equal here. Лоо хоёлаа. For secret, as they cannot use the strength of this terror blade. 22 минутанд 8K network-ийн зүрх альчитай багийн хувьд бол нэх их бол биш. Ээж болно. Mass network-ыг бол Alchemist нь авч явж байгаа ш 8K-гийн зүрх гэдэг чинь. Одоо энэ Alchemist бол айлынхаа TB-гээс 8K бол бат илүү л байгаа. Бараг 2 том item илүү гарч ирж байна. Энэ гейм гол нь Alchemist-ийнхаа илүүгээс болж objective авчаад байгаа нь хамгийн чухал байна л да. Хамаг Tower 2-уудын түүчлээ ш. Одоо бүр high ground өсгөж яах юм? Ядчихт амар хурдан бэлэн болсон болохоор яагаад байна л да. Энэ Overlord-ны тайминг дуусч амжааг багт Alchemist бас цугтаа бэлэн болчиход байна л да. Хамгийн чухал нь. Нэрс 9 Fantasy draft нь ч тэр дээрээс нь тоглолтын эхлэн ч тэр бүх юм л бүр яг л бүр төгс гэмээр маш гой зөгцчлээ. Лаасаа орж ирсэн Alchemist-ийг ална гэдэг бол бүр Mission Impossible гэдэгтэй л адилхан болчиход. Storm Spirit Fountain Farm их гэдээ ороод ирлээ бүр. Юу ч болоог юм шиг. Puppy-ийн дууг нь багалзурцаа Yataka-г хийж болно. Тоолоо. Ухээргүй байна гэж хараад Yataka-г бол том руугаа жигсэнгүү. Голыг нь цөмлөөд усан дээрээс нь 3-ыг нь алчаад юу ч болоог юм шиг доотлын тавар 3 руу. Яга Ramses. Яа доотлыг нь дуусгасан. Голыг аваад доотлыг аваад энэ тоглолт баг ингээд нилээн жигдрэх талдаа болж гинөө. Disable and keep him from getting off BKB, but they don't have like an impressive amount of magic damage they're throwing into it. It's still mostly physical, still mostly trying to get through an AC butterfly combination that is pretty deadly for this lineup. Nice pick up on Miro though. They are showing that when they combine up their damage on a hero that does not have butterfly, it is rather overwhelming. Desolator plus a TB hitting you is going to kill most heroes very quickly. That's what Secret want more of right now. They want to find 9Panda's cores on the map so that these pushes don't come through, and Kiyotaka find another solo kill with this newly completed Hex. That is going to be an issue, and he TP straight back top, still has half his mana. Meta up for 15, Ramses does not care. Yeah, concoction. Явуулсан. Alchemist цусны гүхгүй байгаа шалтгаан дээр Butterfly гэдэг айтем л та хараа. Miss гээл. Tombstone-доо жигцэн. Эний Tombstone-доо жигэх бол тийм хэцүү асуудал байгаагүй. Бүр Tombo зоочаад хүлээж ийсэн сая. Ангилгын мөч чихийгээд. Зарийн Kiyotaka нилээ эвгүй ороод ирсэн. Ramses буцаж орох гэсэн буруу л орох гээд байгаа мэдрэмжийг аваад байна да. Нөгөө талаас Redemption дээрээс шаардж байгаа Templar-ыг нилээ эвгүй болгосон. That's what they want to fight based around the Shaman wards where the storm jumps in. You can turn on him with the trap silence. It's just long enough for the burst to come through at the end of that meta as well. A little bit of an antsy jump from 9Pandas. I mean, I understand Ramsey's going in because he's basically a god right now, and you always have this tombstone to bail out a duel interaction. Something that FBZ is going to have to think about. Тат байна уу зөвхөн би юу гэнэ? Гатж байгаа мó guys? Alchemist-ийг хазаа чаан болох нэг. Хийш нэр Alchemist чаан болохоор бас амар ш. Attack speed, move speed-нээс гадна хамгийн чухал нь critical chance өгдөг. Damage нэг. Ротер action болсон. Үу сандралцсан. Ой! Antares юу ч вэ? Боломж байна гэж үсэт гэртэд. За хой comeback шүү энэ бол. Comeback үнэртсэн шүү бүр. Яг л үнэртээд байна. Армелийн triple kill. Рого авч болно. Цай Antares юу хийв? Тэр бүр амар ойлгомжтой штэ. Андагийн хүнээ оруулна. Хүнээ оруулахгүй тулд тэнд Андагингийг зогсоож чадах ганцхан хүн байгаа. Тэр нь Шама. Цэн чин Antares Шаманы хажууд нь үжиж 3 хийсэнгүү. 3 энэ дэр хийчихв. LC дэр хийсэн юм байна түрүү. For what? Тэр ара Papi бүтэн дүрэшнтэй шагалцсан. Шаман гэдэг батэр ер нь дайны момент дээр гол цэг дээр нь бол бүтэн дүрэшнээрээ шагалс хийживэл ер нь дэ авчдаг батар шүү. Шаманыг бол disrespect хийж болохгүй. Энэ бол бүр яг л локдауны номер 1 батар гэдэг юм чи. Фана маармэл. Бондочод юу гэж байгаа бол
seems like every time they get to this 20k gold lead, something goes horribly wrong for them. Yes. They have yet to figure out that piece of the puzzle. That is a lot of gold to throw away to two cores who are going to scale pretty decently into your Alchemist if you give them MKBs, and one of them has already completed on Crystallis, plus an Aegis. He's a problem. He is a big problem right now. If you let our Melga to an MKB as well, this Radiance, this Butterfly, it all goes out the window. Your Alchemist is not going to be able to jump in and start these fights for you anymore. Maybe Lycanags is the answer? Turn him into a Wolf Ogre. What do you think about the E-Blade pickup from Antares? He had it in that last fight. Don't think he really got to use it, though. I think it's another answer to the duel here. Also, just triple physical core for Secret. I mean, E-Blade's never going to be bad in terms of bailing your cores out. In theory, it should also come down to the tombstones. За Kn1fe зүрүү 11 катай. Хамгийн чухал нь Рошон авчлаа. Байлт нэг бод нэг дайны араас Рошон. Дандаа ингээс эхлэн гэж юм. E-Blade-ийг өмсгсөн. Ямар гоё E-Blade вэ? Дүүлэн дээрээс амьд үлдчихлээ. Өөрийгөө томбондоо жигцсэн. Яг үндэ одоо бол turn right. Уй. Толох гээд байгаа. Сандарлаад амжицсан ууг нь бол нөгөө талаас ихний цогцолтоор башиж байгаа юм байна. Crystallis-тэндээс метаг үүхэд өгсөн. За ингэснээр бол нилээ өвгөө болж байгаа. Цэрэгт нь бараг л станцсан л гэж орж ирж байна да. За зүрөөд 8 пандас хэлчлээ. Antares саяны дэнийг авчлаа. Эхний таргетаа дуусгаж чадсангүй E-Blade өгчлөө. Нөгөө нэг хилээдсэн их чи эндэ 3 корн гуруула зодддаг. Энэ одоо 3 корн зодоод байгаа болохоор Pavi, Solar Crest, Armor Buff нэмээд бүр E-Blade-н дээрээс хүртэл энэ геймийг хийдвэрлээд нь штэ. Цаалаа тэндээс нэмээд Tomb зоогоод Tomb-наас өөрийгөө жихэд амжицсан. Тэгэнгүүт Tomb-ыг нь устгах зорилготой 3 батар цугласан чинь Concoction 3 дээр орчиж байгаа юм байна. Арай л дэндүү юм болчихлоо сая. За энэ гейм бол ингээд хэлж амжиг байсан солоо өгч юм. За. Анкар болсон. Рамзас. Тэний гараагүйсэ.Ягсах. Том гурвалж гэр фарандад. Net портал хийх баг та. Some of their late game decision making when they're super far ahead. It's a little sus, for sure. However, it's improving, I think. And the more яд Цэнэглэлт таталтаа хийж байгаа шүү guys. The more I watch that fight, the more I realize evil. Дээрээс нь үзэж байгаа хүмүүс мань үзэж байгаа газараа лайк майк гэж ганц Kn1fe тасчихад зоох юм байхгүй тий. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ айл болох ер нь жоохон chill cast явж би унтах чадсангүй. Харж мэрээд усанд ороод явж исэн. Имэс чакра эрт дуусч магадгүй. Яг оройхондоо Noxy ирж бас магадгүй. Мэдхгүй. Secret муу байгаа мó? Тийш дээ. Ер нь бол муу байгаа гэт буруутахгүй шүү. Байнга TI-д ордог. Акул баг байсан. Одоо Division 2-ийн акул болсон шүү. Тэбэ өгн damage buff оруулж ирэх гээд critical авсан байгаа. Crystallis гэдэг item авсан. Okay, so we need them to get a duel initiation, and then Yamich is gonna stop the Undying, and then Puppey has to stop Antares from saving the Undying. Don't worry, just 3 initiations all at once to stop all the saves. It'll be fine. Yeah, sounds reasonable. Daedalus finished for Crystallis here, as he will start pumping out some bigger damage numbers. Do you like feel it in that last fight, however? Overlord-ны тайминг л хүчтэй байхаа болчихсон. Рүүжилийн secret best байсан гэнэ. Тэгсэн шүү. TI-д топ 4 мөрөд төлдөг мөлдөг. Амар эс. Ус Ниша гэдэг хүн гараад жоохон хэцүүдсэн баг. Яг үннийг л хэл. Яа хексцэн. Rest attack амжилттай. BKB дарж байгаа Ramses Abyss алдсан. Чон олгоод хөвөлдсөн байгаа. За энэ тоглолт дууссан guys. Юуг нь ч ярих. Хамгийн ойлгомжтойгоор бол одоо мэддэг хүн бол FRV. Мангар team. Old school ярэ мөрөө тий. За эхний геймиг авсан 9 Pandas. Нилийн ялбархан авчлаа. Нэг геймиг бол.
absolute free farm is way too much for Secret to handle. I think there were 200 үз чинь 20 лайктай. Нүгэл шүү гэнэ. Болооч. Амар ийм сонио өөдгөө шүү. Ягнмар бүр. Увайгу уруудаараа. It's just way too much physical burst damage. Can't get the armor online fast enough of your Secret. And sadly, despite all of us giving Puppy our energy, Shadow Shaman will lose a game 0-8. He tried his best. Би одоо юу болоод энэ хоёр дээр 2.5 over гэд map орсон юм болоо гэнэ. Боломжтой шүү дээ, боломжтой. Явцаар гэж шиддэг байсан шүү дүр байсан да. Явцаар гэж яах вэ? Них сайн бол байгаагүй ч гэсэн Puppy-гийн хувьд бол маш сайн хамтрагч байсан шүү. Энэ Puppy шиг ингэж greedy farmлдаг үе. Би ерөөсөө амар шокнд ордог шүү дээ Puppy-гийн тоглолтыг үзээд. Position 5-ын пак авчин. Тэрэн дээр 2 талисман аваад wave гаргаагүй чинь. Ийм position 5 үе. Тэгвэл 5-ын магна аваад гуталтай гарчин. Тэгэл стаклал тэр стака өөрөө фармдчих. Өөрх юм уу явцаар та нар тэр явцаарыг Monkey Enter дээр ихний айтем Skadi авдаг. Wind Ranger эсвэл Mirana дээр шалдан Monkey King Bar Enter авдаг. Илүү дутуу айтем авдаггүй байсан шалтгааныг нэх өөрөө дуртайдаа тэгдэг байсан гэж бод. Үгүй шүү дээ. Тэрмээ амтан чи фармд газар олдохгүй. Position 4-ийн фармдах хэвээр бүх талбай бүх ариаг нь Puppy гэдэг нөхөр хүчилж фармдаад тэгэнгүүт тэр чинь хөрх юм нь дөрөв ухаантай болохоор бас нэг айтемтай байчмаар байдаг. Айтема фармдах гэхээр фармдах газар байддгүй. Айгуу зовж исэн юм байгаад байгаа шүү. Зорол муу л ерөөсөө биш байсан шүү. Маш сайн position дөр. Үнд нөхцөл сайн тоглодог. Шилдэг гэж байгаа юм. Би шиддэг гэж уншаач. За би бүр үнэхээр л угаасаа л нойрог байгаа шүү. Sorry. Sorry шүү. Sorry. Зэ ахныг энэ дууссан. Хоёр дахь геймээ бид байгаа. Энэ хооронд бол Цэнэглэлт таталтай хэлж болно. Эрнүүдээ хийгээд ээж болно. Манай Ипо хэл гэсэн хүмүүс энэ тоглолт яахаар байна ийхээр ингээд хамаагүй бичээрээ бичиж болно шүү бичээд байгаа шүү. It's usually an Undying or an Enchantress or something like that. And then him and Ramses pretty consistently get at least one kill on this lane. Ramses муу гэж юу? Ramses-ийг би бол муу гэж бол үзэхгүй байгаа шүү. Like they coordinate so well in that lane, and this game was the perfect example of that because he just got so far ahead. Yeah, and they didn't even kill support. They actually killed the Legion commander. So I believe it was even first blood. So it was a very strong start for them, and they kept being ahead every single step of the way. For our STC play analysis, we chose a moment in the game where we thought potentially it was a game-ending play in favor of 9Pandas. It's when they wanted to go high ground and when they decided to look for those kills to, I mean, maybe Faithpiat, maybe dive a little bit. But they are just too strong right now, like Butterfly and Radiance. Тэр муу гэж үзээд байгаа энэ дундаас аж гэж. Юу вэ? Яг үндэ Kyotakag нилээ хэдэн гейм чокрахад Ramses carryцсэн шүү. And the thing is, TP did reach a point in this game where he was strong enough to fight this Alchemist when he had his Skadi, his Manta, his Daedalus, and MKB.
The issue is all of the other cores on Nine Pandas were Битээ буцаага also very татлаа. warm. The storm shirt was very rich and so was the lichen, and the lichen was enabling the alchemist so well that TV alone could not be up to the task. Yeah, he also did really good, at least in that top fight near the portals where Nine Pandas actually lost that fight. I watched how he played it on this clip through. He ran all his summons in, he attacked Legion once, he attacks Batrider once, and now they just don't get Blink Daggers for the start of the fight. So they lost that fight, but yeah, he played really good this game. Strong showing from Nine Pandas in the opening series, opening game of the series. I do also want to talk about new hero. We don't see Shadow Shaman very often, and I don't just mean this event. For example, for Puppy, it's been 2 years since he played his last Shadow Shaman match before this one, and before that, it was 2 years prior to that. Рамсын Jagmag гэлт ер нь хоцсон тоглолтууд дээр Рамсын эффектнүүд айгүй их байгаа даа. We've seen Shadow Яг хожигдсан дээр нь бас Рамсын шийдэлтнүүд байгаа л. I don't know if this game is Тэгэл the best example. Рамсыг бас арай тэгж. I'm always a fan of underdog heroes for personally, so it's hard for me to completely disparage. Промо код байна үгүй. I feel Тэр нь like байдгүй the маа. last 2 years of patch cycles have been slightly slower than the previous. There hasn't been quite as much insane shakeup in hero-specific stuff. Obviously, the map changes were great, so I think that's part of the reason. But yeah, the hero's been in this like I'm slow but deal tons of damage period for a long time, and that's kind of hard to reconcile with other heroes that just are faster and in some ways just feel like they do better in lanes. Nah, I'll disparage the hero because picking shaman when you see lichen is so crazy. It's so crazy. Тэрт байна. Зөв ялартай ажиллалаа. You should have picked up, like if you were going to play your LC, you had the chance to go Sky plus LC, and that could have been your storm solution. You could have gone Lion plus LC, you could have gone Lion plus Mars, and you could have flexed the Batrider to position 5. I feel like Secret's inability to flex this bat to 5 really bit them in the rear end in this game, because there's no way Shaman gave them what they needed. Yeah, I mean, from serious level to talk about this draft, Shadow Shaman definitely is a bad choice. They maybe should pick something like Phoenix to secure the team fight. But I honestly, I very appreciate and I respect Puppy's choice, because in this such big tournament, everybody is fighting for a lot of money, and he dare to pick a hero that no one pick, and he dare to try the new ideas. I think he's trying to like bring the beauty of the Dota to everyone. So I really respect Puppy. Likewise, we're going to find out if he can force out a third game of this series in game number 2, as we will have to wait a tiny bit for that. So we're going to take a quick break, but when we're back, it's more Dota 2 here at Riyadh Masters. Despite his name, Solo has been surrounded by teammates for over a decade. His career started all the way back in 2012 in Moscow 5. Throughout the years, he's grown to be a household name within the Dota scene, but it wasn't always that way. His first few years of professional play weren't very successful, jumping from one Tier 2 Russian stack to another. Solo has outlasted many of his former teammates' professional careers, including BZZ, who's famous for his notorious Pugna set, as well as current member of the Eastern European talent team, Go Black. The first time he attended the International was in 2015 with Vega Squadron through the wildcard slot, but was ultimately knocked out by CDEC, who went on to place second at the event. This team featured both Nine Pasha and No One, who he went on to play with in one of the most well-known and legendary CIS rosters of all time, Virtus Pro. VP included players Ramses, No One, Nine Pasha, Lil, Solo, and later, Roger. Solo played with this team for 4 years and achieved numerous victories, including first at several majors, ESL 1 events, and summits. In spite of this, VP always seemed to fall at the International, only achieving 5th in their best attempt at the Aegis. Since then, he found little success in both Kn1fe and Hellraisers, but since Nine Pandas, it started to pick up. At age 32, he sees himself a bit like a dad of the team, captaining an 18, 19, 20, and 24-year-old. Can Solo raise his teammates towards their first trophy? Here we are. The game just ended. Game 1. Nine Pandas crushed. I have a question for you. Hello, I am the assistant coach for EG. They left me behind. Mom, if you see this video, please contact me on WhatsApp. I didn't ask you a Facebook question. live явж байхад нь үүдэн
Тийм үү? Харин би тэрийг ерөөсөө ойлгодгүй шүү дээ. Заримдаа болоо, заримдаа болдгоо. Би өөрөө хүртэл мэд. Би ер нь нэг юм мэддэг юм дөө. Ялангуяа энэ комны тухай мохоо. Тэгвэл энэ тоглож байгаа юмаа тайлбарлан тэгээд тоглолтоо үзэн тийм л ийж. So I think the easy answer obviously would be Puppy, right? But that's what idiots think, right? Because he has machetes because he loves the game and he has passion for it. And so ultimately he just wants the best for you, right? Whereas Ramsey's the UFO boss, the difficulty that I always would find is that he might have a lot of last minute requests. He's the kind of boss that texts you at 4 a.m. going, "Where's my report?" which he's not talked to you about. Таавд чи ямар залах юм бэ guys? Энэ хооронд хүлээж байгаа хэдэн 1 минут биш үү? YouTube-ийн ядаж YouTube-ийн та нар чи өөрсдөө Facebook-ийнхнаас илүү мэлүүгээд Facebook-ид бол одоо ингээд орхио явчихдаг юм. Угсаа одоо би одоо Facebook-ид баг яг үлддэг 26 байгаа юм. 26 28. 30 хүн бол яг бат үлддэг юм. Тэр 30-таа бол хайртай. Үлдсэн хэд нь бол хот. Тэнгүүд YouTube-ийн маань угаасаа үлддэг үстэй. Гац лайк дарчаач. Орхиж явж байгаа хүмүүсийг одоо би реакшн гуугаад YouTube-ийн та нар ингээ 200 хөдөлөө үзэж ийж энэ лайктай байгаад иж болдго юм уу? Арчхаар яах вэ? Дургу байгаа юм уу? Өө дургу байл дислайк та. So now they got to decide on where to go next. They've had 2 days to come up with a plan to deal with 9 pandas here, Purge. And the first plan did not work. Уулаач гинэ. On to plan B. Yeah, it didn't work so good. I mean, I think some of their the shaman definitely had a big issue in the stage. Уулуу лайк таа яг. О яах юм бэ? Бити таа. Өөчи. Боли зүгээр амрын болгох шивтэй ч та. Би одооноос лайк майк гэж орилдог болж ин л тэрнээс уг нь ч баг бити дар би шеэр хий гэдэг үгээ ааштай хүн шүү дээ. Дарсан. Тэгээд болохгүй шүү байл. Дараагийн гейм эхлэх. However, there's a high chance that we have a little bit of a change up in terms of who gets first pick, who gets second pick, and therefore they also need to look at what they are planning on doing. They of course went for the энэ суугдэр чин дуулсан шааж байсан. Ирхий. Өмнө стрим хийжсэн залуу. Стрим. They will be confident about their prepare about their strategy, and actually for Secret I think the opening is quite well. I think they just need to adjust what they pick after the first phase. Гэхдээ ингээд Dota байж байгаад удахгүй өөр тоглоомны стрим явбал би биш өөр хүн ч юм уу эсвэл ингээд явж юм бол үзэн үстэй. Зөвхөн Dota биш ер нь нөгөө нэг X дордог тоглоомнууд руу энэ тентхийн янз янзын тоглоом руу үсрий гэж бодоо л байгаа. Таад үзэн те. Элтод нохоо шиг юм болдго юм болов. No. Дийлгэн thanks. Гандуулдаг бичлэг олдохгүй. За. Даутку. Оо Valorant бол үз. Би Valorant амар шүү дээ. Bronze нууд дундаа бол би бол амар шүү Valorant-аар. Horror game тоглоод л байсан шүү дээ. Харин тийм ер нь янз заримдаа бас Dota-гоос өөдөд янз янзын тоглоод үзнэ. За тэгвэл би тоглоё өөр тоглоом. Тийм бол үзэх үү? Өө бол үз. Нэг XP-ийн тоглоом бишээ. Gamble яахгүй шүү дээ. Stream хийхгүй шүү дээ. Нэг XP бэтэнд ордог тоглоомны юу гэх нөгөө ML ч гэлөө. PUBG Go Valorant ч юм. Гэхдээ битэнд баг бүхэн л ордог юм байлээ л.
been mostly a Monkey King plus. Windows 11 дээр болгоогүй болгоо. I like that 9pandas recognize that this bat rider is easily exploitable because last game showed us that they were unwilling to flex it. Алс солын Австрал ТV-с байнга үзэж дэмжиж байгаа шүү. Pog. Баярлаа. So they exploited that last game by picking Storm in the first phase, and they did it again in this phase. Yeah, and they moved Skywrath Mage up in priority this time around. Skywrath is one of Antares' signature heroes. Yeah. They're gonna be pretty happy having that one under their belt. Storm Spirit, Skywrath Mage гэсэн батраар эхэлсэн. Нөгөө талаас Batrider Templar энэ бантсан. За зөвөө өдөр Secret. Андаа ингийн зүгээр бантчих болохгүй юм ч. Аль түрүүн л бантах байсан уу гэсэн. No other hero has ever done that in the history of Dota 2. He did it. Alright, so we got Templar Assassin coming out again. Сүүлийн Dota баг нь яв болсон бэ? Тарцсан уу? Би өөрөө нөгөө тоглогчийнхоо карьерийг хайж байгаа болохоор юу н байхгүй болж байгаа доо. Дот л хэдэр DPD 5-аар бороо. 5-аас доошоо бол нэгдүгürt мэдэгдэл ирэхгүй. Мэдэгдэл ирэхгүй болохоор амар болон оролдлогууд яваад идэг юм. Ер нь эйжент болсноос хойш намайг скамтах гэж оролцсон оролдлогод нилээ ээж шүү. Бараг 50 map дотор бол 50 map руу төгчл байгаа. Эмэл тоглож тэр би эмэл бол тоглохгүй. Манай найзууд эмэл тоглодог гэдэг. Ямар үлээ нэг ранкнд очих юм бол цог тогломог л ингээд. Тэгээ би legend гэдэг ранкнд хүрсэн лавдаг зэ юм. Тэр нь гол нь Dota-тай адилхан ранктай болохоор. Эдгэр чинь намайг анх орсон чинь би чад нэрээ эмэлийнхаа түүхийг ирж өгөх юм. Намайг анх орсон чинь надад нэг снайпер шиг баатар зааж өгсөн бохгүй снайпер шиг яг снайпер шиг зэ юм. Position эзлээл зүгээр зодож идэг за. Нэг шар өстэй хөөрхөн охин байсан юм. Тэгээд гисэн чинь тэрүүгээрээ хожоол ерөөс төр чинь айгүй амархан 5 минутанд хождог байлаа шин. 5 минутанд хожоол яваал байсан юм. Тэгээд явж байгаа л нөгөөдөлтгээ тоглохын тулд нэг ранкнд хүрхстэй лежендний дээтэл билүү нэг тим ранкнд дээр очих хэрэгтэй байсан. Би ч нэг ранкт байснаа санаж. Тэгээд шүнжэнгөө тоглоод. Тэгээд хожоол яваадсан чинь дараа нь нэг тийрээд тэгээд тэрэндээ 2 удаа тийрээ тэгээ болцсон. Яаж тэрсэн бэ гэсэн чинь нэг машин. Хүн суулгацсан машин хурж ирээд намайг мөргцөө. Тараас нь дахиад нэг хүн гараад ирсэн. Тэгэл ерөөсөө тэрнээс гарах ямар ч арга баг. Миний тэр шар өстэй баатар. Юм билээ дээ. Ило. Лайла майла гэдэг. Тэгэл намайг 2 удаа мөргөөл 2 удаа алаал. Тэгэл би бууж гисэн дөө. 2 тоглолт тэгэж хайж гиснээс хойш. Би нөгөө хэдээс асууж байгаа. Анда би ингээд намайг машин хурж иж мөргөөд нэ би яаж зугатах вэ гэсэн чинь. Агр шиг фликер гэдэг юм байдیں۔ Тэрийг авчихаар зүгээр гэж. Фликерийг авахын тулд би 19 левел хүрсэн байх гэсэн. Тэгсэн чинь миний аккаунт 11 левелт авах боломж. Тэгэл дахиж эзэж тоглоо. Kn1fe байхгүй бараа. Yeah, the key difference in Secret spans are just that last game 9pandas had the Undying, which would have enabled the Medusa and the Draw Ranger online. So this time around, Team Secret respect the pressure that a summons hero brought to this opener. Lycan versus this opener that they presented was too much. Хотлоо охинтой тоглох гэж эмэл тоглож байгаа. Яачлаа. Because it's just a great hero versus both TA and Batrider. Okay, so previously in this position, Team Secret picked up their offlaner and their position. Yeah, юу болж юм? Би Great. Batrider Templar авсан. Нөгөө талаас ити орж ирж байна. За Soloгийн Батар орж ирлээ. Has a lot of amplification as well. Medusa just doesn't care about those. I don't know if we'll see it here, but it's kind of a cool. Нөгөө талаас нь clock орж ирсэн. Do you like the clockwork? Энэ итиг ер нь Бафа авахт нь шууд өөдөөс нь main fight хийждэг. Бафа авахт нь шууд нөгөөдхийг нь бафнаас нь холдуулцдаг. Эсвэл бол бафтаа орж ирж ихт нь хамаагүй илүүтэй баатар гоё байдаг. Тэгээ clock яг илүү байдаг үгүй би хэлж мэдэхгүй байна. Clock бол ер нь бол илүү байдаггүй. Яг бодохоор бафа хурдангүйгээд орж ирээд цохихт нь шууд батарей асаалт дараал коглчмаар санагдаад байгаа. Ууг нь бол тэгж санагдчихж байгаа. Илүү бол биш. Би бол арай л утгагүй. Clock-ыг бол нэг ер нь бол нэг 5-6 зөхөх. Тэр нэг татхан ч нэг зөхөөд татхын холгондоо 100 damage гээд бод. Яг айл талтаа л 2 талтаа л. Чэйн орж ирсэн. Папигийн Батар орж ирлээ.
this is one of his preferred heroes. Цэнэглэлтээс 9 Pandas-ийн 4-т week. Have we seen core clocks before? Do you want to have a core back? Өдөр ядаж унтдаг юм уу? Унтдгаа. Өнөөдөр арай унтчих. Энэ унтахгүй. Чин тоглолтод чин яваад байгаа юм ч яах вэ? Гайгүй шүү дээ. Бороо чаата. Окей. Also for around big team fight areas, Ron Roche, your job as the clock is to rocket flare, find the ET and get on top of him so that his impact isn't there in team fights. But it wouldn't have been enough. If you put this Bat Rider on lane with him though, you can actually kill this ET over and over and it's not so scary of a laner anymore if he's just feeding to your Bat Rider. I feel 9 Panda is again. Тийм, пагнаа бол болно бас. Тийм. Гүн нэг бафа аваад цогтөх дээр нь шууд Kn1fe гэдэг эффектийг гаргаж байна. Бат оффин бахта. Энэ бат мэдж байж бол. Я чэний өдөс Timber тавьчлаа. Sky-та Timber амар хүчтэй харагдаад байх юм. Цэвлэн яг хуу Templar байж болно энэ гейм. Timber бол Templar-ийн өдөс refraction ярилгаж чаддгүй. Гэтэ нөгөө талаас Timber-ын ч гэсэн яах ч. You could actually flex this TA to the safe lane to play against the Timbersaw and maybe pick another hero for Armo. But it seems like Secret, or rather 9 Pandas, have a read that they're going to play the TA mid anyway. But I'd really like TA as a hero versus Timbersaw these days. It feels like every time I've seen it in this tournament, it's been so effective on lane against it. Yeah, it has. I'm mostly worried for Team Secret because if they're picking Chen to like group and push, the Timber reaction is kind of perfect. Just the tanky guy that can frontline. Hard to get killed when you're defending your towers. So just feels like 9 Pandas has had a upper hand in almost all phases. Тэнэ шорт ирсэн шүү дээ. Knife, nice guy. Онка. Thanks. Баярлаа. Миний TP ажилддаг бай. Гүнэг алертанд дуурахгүй. Амаарал дуурах. English class vocabulary. It's a way to just get farm and put yourself out of harm's way in most cases, and it's one of Ramsey's most played heroes, so I think they're comfortably looking at that. It's also just very solid against TA. I feel so hard to pick a hero for Secret here. I just feel you have to win lane very hard, and you also have to offer some team fights for your team. Then would you like to have the Templars as a mid, or do you want to pick a mid still? Or does it not make it easy? I think Яаж орсон бэ өөрөө гэнэ. Би ерөөсөө ордоггүй шүү. One win, 4 losses. Not the greatest tournament for Ursa so far, but we have seen him shine at times. I feel very hard this lane because Sky and Timber will just keep like cast a skill on you, and it's very hard to lane for Ursa. They have a Chen at least, so there's a little bit more regen than normal, and maybe he can get lucky and get a heal creep that could help stabilize his early game. But yeah, he's gonna get beat up a lot before the cornucopia purchase. Yeah, I don't know. The Ursa looks pretty cool for the first 25 minutes of the game or 30 minutes, and then if it loses one fight, it falls off entirely quickly. And when the enemy carry is scaling and buys a nullifier eventually, the hero feels useless. So the way to play this draft or Secret is they're playing on that early rush timing and the Chen pressure, and they're hoping that they don't allow 9 Pandas to reach the late game. But for that to happen, 9 Pandas have to have weak lanes, but their lanes don't really seem that weak. Like, yeah, it looks like the ET is going to have a hard time versus bot with Clockwork, but Storm's going to do fine mid, and Timbersaw is going to have a hard time against Ursa, even though Ursa's a traditional counter. Timbersaw can just spam out, like we mentioned already. Юу гэж энэ урсаа авахгүй юу гэсэн авцсан. Crystal-с урсаа авцсан. Like casual disables against the Ursa before this, but the TB is going to be just straight up reliable carry, kind of hard to kill. It looks good. It also counters Templar Assassin, right? Well, let's find out what's going to happen in the game, but first, before anything else, I want to find out what he is thinking about this draft. Aheen, good to be here. Good to hear from you here. So I got to ask, game 1, they kind of snowballed early game.
what are the adjustments you made in the draft for this game so they don't snowball on you? The first game, I think if our top lane didn't go so poorly, we thought it was an easy game, but obviously, the top lane snowballed into bottom lane and things didn't go well, so we banned Alec this time around. I banned Luna too, third phase, because we thought the game was already kind of in the bag, so this game, taking a different approach, similar draft, but yeah, we haven't changed much. Okay, final question before I let you go. The Ursa, a lot of people are questioning this hero's viability. What makes this a good Ursa game? Well, nowadays people are picking a lot of Ursa, Yeah. and in this case we saw that Timber was off lane for sure. Sorry, кашраадаг бол. He might not trash the game, so I think in the game you just want the comfort of knowing whoever you lasso or go on is gonna die 100%. Okay, makes sense. Thank you for joining us, and we're gonna go to Avery and Capitalist. Always great to be able to hear from the coaches in particular. Keen, big fan of that guy. Just a nice. Ярилцлага өгж байгаа тал нь хождгийн да гэж. things to say analytically. Always a pleasure to be able. Нэг тийм нэрээ финкши яваадсан тий. Тэр нэрээ ажиллаадсан тий айгуу сонио. Sometimes with Heath, way back in the day, Avery. Сум өгөөж даглаа гэнэ. Сум ер нь өхгүй байгаа даа бара. Энд гэхдээ ер нь бол To finally retire from coaching and come back. 9 Pandas Place your ass. Тимбэр авцаа хойноос нь урсаа аваад тэр урсаагийн лен тимбрийг ялдгүй маа. Яг үннийг хэлэхэд. Ялагдсан тэр дээдлийн лен үннийг хэлнэ. Тэгэхээр 9 Pandas Of 9 pandas. та илүү ашигтай юм болов. Team is secret. And what I really liked about hearing from that Темплар TB-гөөдөөс нэлээд хэцүү. Тэгэнгүүт тимбэр нь урсаагаа бүр зулгаж ихэд гараад ирэхээр яах вэ? Би асуудал байна. that much. And a big part of the reason that game 1 fell apart from their perspective was the fact that their lanes, particularly their off lane, which they thought they should have gone better, it didn't go well, and it snowballed into the other side lane, and then you've lost 2 side lanes when you thought you were going to be winning, at least one of them. And it creates a very different idea for the game. Did you see that game 1 the same way that he did, Avery? Well, not 100%. I mean, you never see it 100% the same way that the players and the teams are going to see their understanding of the lineups, right? Because they've been screwing with heroes, they know what's working for them, they have an idea of how it's going to pan out, even from the first wave. Yeah, So I think it's, I'm humble enough to admit I'm not going to see the same things they are for their lineups. I think that game, I think there were more team fight issues than the laning. I don't even know if the laning was that bad for Secret. I just feel like you're going into the fight with a dual base lineup into the Tombstone, and that was just very rough, right? We've seen this dying versus the Legion so many times. It's tough on the laning phase and it's tough in the fights. It just doesn't get much better, especially with that E-Blade coming out on Antares later on. It just seems like a hard fight to get initiations on. And of course the Alchemist just had Omega free farm. So that's probably the portion that Secret weren't happy with. За тоглолтондоо оръё. So much in that game 1. Бол дээр It was just absolutely untouched. хоёр талаас бол боотл авдаг. More pressure in this type of situation because Тэр Cloud спорт back байгаа. Мид байгаад байгаа. to a double melee lane, especially one with an Elder Titan who can't fight the clock, and a Terrorblade who's susceptible to getting all in with some Firefly timings. So if you're Гоё. Secret, you really want this off lane to just be Үйл explosive явцсан. here, get you into the mid game. Энд үйлэн дээрээс бол A lot more initiative. Ятака илүү хомбоотой салж. Shard traps can help you on the follow-up, and then ideally you're getting objectives. Дээдлийн лэнийг л харах хэрэгтэй. Дээдлийн лэн дээр л маш олон юм болно. If that all Дээдлийн лэний хүмүүс ядж хат энэ дөрвөн баатар одоо дөрвөн баатар нь Crystallis-ийн урсаа, Papi-гийн Chain, Mero-гийн Timber, Sky-ийн гинэ Antares-ийн Sky энэ дөрвөн баатар дөрүүлээ бүр яг л гарынх нь баатрууд. Бүр спамддаг баатрууд нь. Гар хөлийнхөө хуруу шиг сайн мэддэг баатрууд. Энэ дөрвөн баатар нь дөрүүлээ. Тэр энэ дөрвөн баатар дөрүүлээ хамгийн дээд потенциалаараа тоглоход миний бодлоор 9 Pandas-ийн 2 дувуу бол ялна гэж орж ирээ. Or just, any sort of lane dominating creep would be a fantastic way to give Дээдлийн матчап ер нь бол урсаан Timber-ийг контролдог гэж явдаг. Хүмүүс тэгэж ярьдгийн. Яг нөгөө нэг unless you get a лагаасаа боддог. Үгүй. Урсаа Timber-ийг контролдог л тоо. Гэхдээ эн чинь яг тоглолтын дундаа орохоор урсаан төрүүлж 6 урьж чадахгүй. Тэгээд төрүүлээд Timber нь 6 урьчих юм бол урсаагаа хоолоож моолоод чинь. Нөгөө талаас урсаан Timber-ийг айлгадаг болохоос алж чаддгүй. Ер нь яаж ч бодсон Timber-тэй илүү л байгаад юм да. anything to play with here, Яг бодит үнэн дээр. which he is usually so proficient in doing. It's just going to be penitence and some blood grenades to try and boost him through the support battle. It's one of those matches where I think Тэний хувьд бас лэндээ тоглох нэг сонирхолтой баатар биш. Лэнээсээ гараад англ уруулаад давхар өөрөө фармдаад гүгээд. За мета дарсан. Ямичиг бол зодоод алах боломжтой. За нөгөө нэг хилжсэн юм гарч ирлээ дээ.
Батрын асуултаараа Сологийн Австралиан дээрх авсан бафыг нь шууд өөдөөс нь алчих үедээ алчна гэж бодоод клок дарчих шиг нь ер нь чаддгүй юм гэж. Ялчгүй чаддгүй маа. Эндэрээ зүгээр шууд батрын асуултан дээр хамаа байхгүй дагаж орж ирээ зодоо хийчих. Амар хүнд. YouTube link ABC Sport гэж YouTube утаснаас хайгаад болоод үзчихсэн. 1 минут гарахаар харагдаж байна уу? За нэг 37-8 бол гарахаарлах. Янтарис ихөө гэдэг. Ятака энд мэлдэн дээрээс сөхөөлөд байгаа юм байна. Энэ Cyblade-эн дээрээс сөхөөд байвал алчих гээд байгаа армэл агрого татж байгаад өөрөө refraction унтраачлаа. За refraction унтарсан болохоор яг үндэ Яй. Амар айц үсттэй юм бэ. Refraction унтарсан болохоор армэл өөрөө бас гэж магадгүй байр суурин дээр очсон байгаа. Хамгийн чухал нь дээрээс Sky бол ирж исэн бас. Энд Chen Sky хоорондоо нэг сэр нэг өвөл явсан. Sky бүр юу ч болоогүй шиг харж байна. Энэ бол яг л найз залуу шиг. Найз өхнөө гэрт нь өргөж өгж байгаа юм шиг. Юу вэ тэр одоо. Tower 2 хүртэл нөгөөж. Дөрвийн water room дээдл дээр темплаар авж байгаа. Доотлыг нарыг яам иччихэд авцсан юм шиг байна. Ятака хоосон бодолтой нэлээд баларсан. Тэгээ зүгээр Sky бууж ирэх хэрэгтэй одоо. Refill-тэнгуудаа буусан даруйда голд нь вар татгаа тэр дээдлийнх нь вардыг бараг олон л гэж орж ирж байна да. Тэгээ нэмээд армел руу шууд орж акшн хийх хэрэгтэй байгаа даа. Энэ харин Timber бол дээдл дээр аюул мэдрахгүйгээр solo XP авч байгаа. Тоолоо яатсан. Одоо юм яатсан guys. Тоолоо яатсан юм. Ойрмог холоотой явж байна. Доотлол дээр ямич унж байгаа юм байна. Antares-ийн first blood орж ирсэн. Илүү чи нэг нэ. Тэр хэлчээч яатсан. Бүр орцсон. Gotta remember every time you do this you're giving up pressure on the side lanes and 9 pandas are up in that tempo as they're pushing both cores deep here. Зэголт Chen үрж ирээд Speech-тэй тоглолт хийж байгаа. Ятака гална гэж юм. Ятака бол өгөхгүй юм байна. Олон вэвүүдийг нь устгах хэрэгтэй байгаа. Дээдл дээр Crystallis нилээ эвгүй байдалд ороод эхэлсэн. Crystallis ер нь бол унтсан. 6 хүрээг багтаа ингээд үхээд эхэлсэн. Нөгөө талаас Timber-ын 6 орсон. Ингээл дээдлээс үрчиж байгаа ерөөсөө. Зүг зүгээр л биш. Би л зүгээр л өөрийгөө ütсэн. Бүр болохгүй л хэлнэ. Яа, Wisdom дээр тоглолт орж ирсэн. Ямич. Олоо Wisdom авчлаа. Нэмээд Ямичийг алчлаа. Яа, Ямичийн хувьд л ууг nice try. Таанч. Нилээн бэртчлээ дээ. Киллний харьцаа 3-0. 2K network-ны зүрх 8 pandas дээр орж ирсэн. Аль нь илүү бигтэй болоо. За тоглолт YouTube-ээр үзэж байгаа юм чи ухраачгүй. Би ер нь тоглолт эхлэхэд ганцхан л
Одоо ер нь өөрийнхөө бодлыг хэлж байгаа. Тэгвэл бас лайлаа орж ирээд янз бүрийн хүмүүс. Үгүй штэ, тийм штэ. Эсрэг орно ах юм. Sometimes struggling in the laning phase, fall behind, and there is still this factor we talked about a lot maybe a few months ago, where if you start falling behind in the laning phase as a support, Үлээц юм уу? Хэнийг? It gets really rough out there. You're going to be minute 12, 13, still not having your ultimate. Yeah, it's like you're playing Shadow Shaman or something. Yeah, that's never a good sign. They will get some ancient stacks up from the clock. За орсоо дээдлийн линээс хөөгдсөн. Ингэснээр дээдлийн таавар бол онж байгаа. Хамгийн чухал нь бол Secret-ийн Crypto тоглолтноос голын таврыг унгаж чадаагүй. Тэгэхээр Мирогийн хувьд бол дээдлийн таврыг авангуудаа шууд гол дээр очиж зогсчих болно. Одоо бол Миро ил хөөхөөс илүүтэйгээр обжективыг нь очиж устгах зорилготой тоглолтуудыг хийн. Айдлынх нь баатрууд нь Урса, Темплар хоёулаа мид гейм дээр гарч ирдэг баатрууд. Багийнх нь carry TB ер нь бол 4 айтем авах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол обжектив дээр ажил тоглох ёстой болсон Миро. За дээдлийн таврыг авсан шууд гол руугаа гүйх хэрэгтэй. Тэр оронд Storm Spirit бол өстэй. Яхан дураараа дүүргэн да. I also didn't know it did percentage-based damage. Well, yeah, because no one can ever land this spell in action. Би Батрайдерийн өдөөс зүгээр явцсан шалтгаан дээр ити гэдэг батралтай. Clock-ны initiative гэхээр итийн clock-ыг байнга айлгаад байгаа. Энд гэхдээ Secret-ийн би одоо тэгж хэлэл бас хэлс хэрэгт орчихно. Нэрнгээс match up-а мэдэхгүй байгаа юм бах та. Ерөөс ойлгохгүй байх юм. ET-гийн өөдөөс clock дарж байгаа юм заяа. Тэснэ Team-ийн өөдөөс урсаад дарж байгаа. Аа. Clock. Аль нь барахгүй match up л гэж орж ирж байна. Окей, урсаа бол яг хөө Team-ийг Yonda mid game-дээ эсвэл урсаа нь өөрөө айтем авцсан байгаа тохиолдолд бол Team-ийг бол нилийн хараасалчна. Нилийн бүр аюул мэдрүүлж. Энэ гейм дээр clock гэдэг батрал бүр жоохон лүл харагдаж байна. Би бишээ supporting л хэрэг. ET. Ок. За Миро гол руу очиж тоглохгүй нэ. Бүр дээдлийг 92 лөө тулгана гэж байна. Анчкая эхэлж авч байгаа. Эний нэг attack speed, move speed slow. Ямичин clock бол clocker бол тоглодог хүн. Өчигдрийн хиний Мативийн clock бол бүр яг нүд талтар юм байсан. Ямич бол бас арайч тийм байх. Those numbers artificially, which feels, I guess, better for Secret. Well, I was going to say it's even better for 9 Pandas. Numbers-wise, yes, but the Alchemist is not going to. Ramses эндээс Майдс авсан байгаа найтмаар. That's true. It won't be an explosive like I am so much stronger than you. I'm ending the game now sort of feel. I mean, this hero still accelerates pretty damn fast. You can still. Би юу хийсэн бэ гинэ. Мэдгүй guys. 9 Pandas-ын драфт нь илүү гоё юм байна. Эрлэг авчиж байгаа юм чи хожиж магадгүй гэлцэн. 37-8 хавцаа гейм дуусч магадгүй та хэд өөр оруул яадаг юм бол тийм л юм. Guys бодож өөрсдийнхөө бас бодолтой нийцүүлж яагаад битэлж мэтлэрээ тэгэхгүй бол та эдийг алдлаа гэд би бол гүнгэлэхгүй та нар л гүнэг. Тэгвэл бодлоо хэлж байгаа юм чи. Яа, Crystallis. Мирог алах гэж оролцсон. Disable гэдэг юм байхгүй болохоор алж чадахгүй нэ. Тоглолтын 12 дахь минут өргөлдөж байгаа. Especially since they just got 6 on Yamich, so you do have hook shot online. Finally,
but look at Kiyotaka farming right in front of you. За Storm Spirit Witchblade-ийг бол бараг л бэлэн болгосон. Okay, you don't have to play against Alchemist. He's not going to accelerate as fast. Well, never mind. He is Alchemist now. And there are those top player hero Ямич. I love how the three of them are Rubik. Весэл авах гэж байгаа юм болоо та. Ой весэл гэм байна ууг нь. Даанч веслний тайминг одоо авсан ч гэсэн тайминг нь оройчих гот л байна да. That's why I think the puppy went so impressive. This guy played like 250 professional games of Chen. That's just Again, masochistic, like playing Shadow Shaman. that's like a medical problem or something. I think by the 100th game of Chen, there's either something wrong with you or there is now. You know, there's no way around it. That's just, like I said, masochistic at a certain point. That's why I respect it here. Puppy is willing to get down and dirty for the wins. He'll play anything. He'll do it all. Once more, throwing himself into the gauntlet. Next нь Talon Liquid гэдэг тоглолт биш. Difficult Chen game because you have to play into the Timbersaw, fairly good at dealing with you. You have to play into the Elder Titan, a hero that provides a lot of area control and can counteract. Яуг шот орж ирсэн. Тэгэд орж ирж ихт нь бол silence-члаа. Тиймээс гараа авчин Kiyotaka. Response from Antari is very ready for that initiation. He's just standing here, man. He knows there's no threat on him in this game. Very limited lockdown potential. It is pretty much only that hook shot cog in the lasso. There is no other threat for the cores. За Timbrégээс K орж ирсэн. Zero up there as Team Secret have yet to find a kill. That is their last tier 1 as well. So you give up this tower. Соло бүр Wisdom руу маш хурдан гүйсэн сая. Шууд бидэж очив. Нөгөө талаас Ямич Wisdom авсан. Ramses бол farm цэвэрэ. Scale is good, right? Because you're not getting much else in this game. Well, speaking of scale, Armel is going to forsake some of his Хин л акшн хийх хүсэхгүй. Templar бол одоо бол маш хурдан farmд нь D-lane D-sot. I think that's why they really feel like they need it. За дааграа эхэлж авсан юм бэ шүү. Дараа нь таар давна гэж байна. Нөгөө талаас Kiyotaka орж ирсэн. Mystic Flare дээр шууд алсан л гэж орж ирж байна. Да гэсэн чи алсангүй. Алсангүй. Йоо ямар хэцүү байж та. Алсангүй. Дахиад Ghost орж ирсэн алсангүй. Ямич тэнд өгсөнгөө. Хөөх. Хоёр баатар бүрт яг л туслалцтай. Storm Spirit-ийг зөрөө дээр амсчихж байгаа юм байна. Finally found that hook shot into the lasso on the right target, man. He almost got solo here. That would have been a lot of extra XP, and you're not tanking this ult on the turnaround. Oh, Hand of God, nice. Barely dodged it. That is Ууг нь итгийг үлти бас nice. And to the limit on this reflection. Frost armor from Puppy definitely paid off in this fight. Oh yeah, big Able to get a big turnaround with Crystallis connecting. Time Pandas find nothing there. The power of the Chen. He saved 2 heroes on 1 hit with that Frost armor, man. Very nice. Give the MVP to the little ogre here. That's the face of a champion. Ямич Wisdom Ramses динайтлцсан. Оо тийм үү? Sorry. Crest done. So these Chen auras are pumping up right now. Шүгэ. I think why Puppy's Chen is so good. He understands how to play the early Yeah. hero. Now obviously not a lot happened with Имбэр. him. I think his understanding of how to scale with the hero. Тоглолтын дээр ч юу л авах юм дөө. Rapid дээр silence-тад байна. Урсаагийн өдөөс гол нь тоглож байгаа. Юу л эсвэл хийвэн салбарт байсан ч болно. Гол нь энэ өхөр Sanj Kaya авцсан байгаад байгаа. Тэр хийвэн аавна гэдэг бол жоохон хотлал болцсон. Дэвжсэн Secret-ийнхэн урсаатай баг руу авах гэж байгаа. Энэ оронд бол Dota-ийн нарийг farm чи гэж байна. 9 bandас. Early game for Secret, putting Crystallis in a position where suddenly he has Aegis, he has Battle Fury, and he almost has Blink and 100 gold. This Ursa can get really active in the fights, and he has pretty good targets to jump on. He has, in theory, 3 good core matchups, right? За Storm Spirit бас Sanj Kaya авна. Энд бол Sanjтэй батрууд амар олон 9 bandас. Even if he sunders you, Doctor тэгэхээр Uncle Boots-ийнхаа гаднаас дахиад нэг Windlass once you have the Abyssal on Ursa, it's one of the few авч ижил instantly lock him down. hook shot хийгээд Kogoro төлөх. Of course, the Timbersaw one speaks for itself. So if Crystallis gets big here, I feel like this is like that Skeeter game we saw yesterday, where the Ursa matchups are quite good. It's just what happens if you get to a point where suddenly you're getting kited out. Ursa does have its limits here, particularly Nullifier if it comes out later on the Terrorblade, and 4 stabs for the 9 Panda supports. 16-гийн power нь Dota дээр Arcane руу нарсан. Which Kiyotaka бол үүнийг нь авч байгаа юм байна. the drum queued up, and Antares does
Нилээн гоё юм. So you really want to use this Ursa's window where you can jump on these cores and secure the kills as soon as it's available. And that means gearing up to put everything into your Templar Assassin and Ursa here. It's going to be utilities and auras. Яг гол класс одсон. Үг шот орж ирсэн. Замд нь сайленсчлаа. Эргэж хараа Mystic Flare-эн дээрээс антарээс нэг kill. Юу ч болоогүй юм шиг. Эгийг алж байгаачлаа. Темплар л орсон мэлээ гэж байгаа. Я Crystallis. Антарисыг алчлаа үг нь маш гоё дарагд байсан. Армелыг ална гиндэ тэнд. Рам орж ирсэн. Усын нөхсөн. Армел уунсан. Рапндерээс сайленсцсэн байгаад байгаа. За амьд үлдэх боломжтой гэсэн боломжгүй байжээ. Крам дээрээс эндээс юу орж ирсэн? Splinter Rift орж ирсэн. Crystallis нэг удаа аллаа. Рамзас үзнэ гиндэ. Crystallis Earthshock хийгээд дэшгээ гарах гэсэн амжилтгүй. Miroгийн хувьд бол double kill хийгээд 7-4 гэсэн kill нарцаатай. TB network-ийн нэгт бол цойлж гарч ирсэн. Урсаагаас 3k илүүтэй. Нэг жижиг айтан нэг. Just cleaning up the backline, just runs the Chen down, forces out a hand to God to try and save the Templar Assassin. Still not enough there. Armel just needs more survivability here, and Arcane Rune for Kiyotaka definitely pushes this fight over the edge. Албик илүү гэж бодож байна. Манайхын тайд мэн заримдаа нэг асуулт ядаж 3-аас дээш орж ирэх юм бол бас заримдаа тайд хариулчихж байгаарай за. Ятвал. Тийм Papi Ken гэдэг утгач угаасаа аура авах хэрэгтэй болохоор форс авахгүй л дээ. Тэнгүүт нөгөө спорт нь Batrider даагер авч pick off хийж байгаа болохоор форс гаргах бол болов. Даагерныхаа хойноос л гаргаж байгаа хаад. Өнгөж авах бодолтой болж эхэллээ. За лаасан дээрс дээтэл дээр маш гоё pick off явууллаа. Я так онсаа. Nice hook shot. Cox pushed back once again on Miro, tried to go for Timber Chain and TP out, but he was too far away from the trees. I thought for a second maybe the flame break pushed him farther away before the Timber Chain, but I think he got it out first. He just missed. Зя чэнтэг нээлээд. Дээгүр явах нь дээ. Хамгийн чухлын дээгүр явахаас илүүтэйгээр Tormentor, Wisdom гэдэг хоёр эффект байгаа. Орж ирээ юуч гэсэн Tormentor-ыг нь бол хийж байгаа юм байна. Ямич гардаг наа. And you shut down so much of the Storm Spirit's momentum, which means the timing that Kiyotaka has to get to some sort of survivability in this game just went down by a large degree, which means once you get to this bash on the Ursa and the BKBs on your cores, maybe some more burst damage on Armel, suddenly the Storm Spirit is not that big a threat in the fight, and your ability to just take him down. Я Wisdom. Хоёр талд гарсан Wisdom-ыг хоёулангийн secret-ийг авч байгаа. Just create a situation where the burst is as easy to execute as possible here. Oh, 9 бандас сооло авцсан биш нөгөө талаас за sorry. Ятка санжин дээр ажилласан. Smoke-лчлаа. Storm-ыг орж байгаад Electric Vortex ихтний шууд Sky-ийн Mystic Flare-эн дээрээс дуусахыг хасахныг хийчихсэн бодолтой. За голд FPC нэлээд буруу газар гарч ирсэн. FPC-г шууд алах боломжтой. Алсан. Yamichig ивүүлсэн. Ууж ирэхэд нь бол түн бомбоос скил өгтөж байгаа. Yamichig алсаа. Antares double kill. Carry юу? Бичлэг. Ер нь бороо бичлэгч бодит амьдралаас хол идэх шүү дээ. ET carry аваад бичлэгэн дээр бол гоё яж болох л баг. Ягаад тэгэхээр нөгөө монтажлж байгаа болохоор. I feel like when Ramsey's involved, the Midas. It's coming. When he's involved, I feel like moves very rarely go wrong for 9Pandas. You know what I mean? When he decides like, hey, I've hit a timing, I'm gonna jump in here.
really on the edge of your seat about that Midas, huh? Азийн профайл талаа. Азийн профайл талаа яг энэ тоглолтын дараа шингэн багтаа тоглоно. Liquidтэй тоглоно. Аим шиг тоглолт болно доо. Яа. Урсаа орж ирээд алсан. Лаасан дээрээс тимбрийг алах боломжтой. Ивүүлсэн. Рапен дээрээс сайленссэн нөгөө талаас TP out хийчихэж байгаа бол Антарес эндээс цэцгүй өгч байгаа харагдаж байна. За. Ятка орж ирсэн. Ямичиг алчих. Тийм бол манай нэг хүн Аяфар баах гэдэг юм. Яа баярлаа. Ятка хөөсөндөө өгнө. Кристалис энэ рейжгүй байгаа мэдээлэл авцсан. BKB-г дарах шаардлагатай болцсон байна. BKB-г яг л цагтаа дарлаа. Кристалис. YouTube-н ABC Sport гэдэг утас дээр явж байгаа ш. Sorry. За армелийн хувьд бол item 5-ыг нь бэлэн болчихжээ. Энэ item 5-ыг бэлэн болоод яг үндэ 2-3 минут ч болж. Гол нь өөрөө хүн зөхөж алж чадахгүй байгаа даа л та. Имбер TB2-ыг бол угсаж чадахгүй. Дорны mobility-г ерөөсөө хацаалж өгөх хүн байхгүй. Тэр зүд ялангуяа Templar-ийн хувьд бол Sky-ыг алж болно. Sky руу орох юм бол өөрөө трейдэн дээрээс өөрөө өгнө. Маш төвөгтэй асуудал таар. Interesting, the setup. Nine Pandas is one of those teams where Ramses is definitely the hardcore lockdown, the stable carry. He does make some mistakes, but very rarely, I think. I think most of his moves are all like good. Kiyotaka is like the overperformer who does flashy things, so sometimes loses life. But you got other teams like Gaming Gladiators as an example where we talk about. Yeah, Puppy-тэй таарсан. Puppy эндээс хөдөх хаа. Ах боломж бол байхгүй. Батрайдер бууж ирж байна. Хүй болиулсангүй Батрайдер буугаад ирлээ. BKB-тэй Silence орж ирсэн лотосон дээрээс Kiyotaka бүх манаагаараа зэвэлчихэж байгаа. Яа. Биний манаатай болсон боловч Ласа орж ирж FPZ-гээс нэг кил орж ирж байгаа юм байна. Ямиро TP out хийсэн. Би толоо нэг л өстой юу гэж ч бод. Өө. Рафтыг нь харж байгаа л. Гейтний варттай үг. Армелиг хардсан да. Ивэлдэж болно. Буугаад ирэхтэн чакрам дээрээс экостом пик гэж оролцсон амжилтгүй. Улсаа баш маш авах гэдэг. Нөгөө талаас баатарлаа гэд амар том айт. Я дөрөв смок. Мокто мөргөлцсөн. TP-тэй эхэлж таарж байгаа юм байна. Хүй харахгүй нү? Kiyotaka. Таасаад улсан Kiyotaka шууд үхнэ гэж байх уу байсангүй аа. Kiyotaka-г алж чадаагүй гэсэн чи алчж байгаа юм уу? Алсангүй аа. Эхнийхээ таргтыг дуусгаж чадаагүй. Ramses тэнд цаандарт хүнээ хайгаад байгаа. Зөрөөд Clock-ыг алсан. Ямич унсан. Армелиг бариад өгөх юм бол мань Сандартыг гэсэн кол орж ирсэн. Барилт байна уу? Сандр байгаа. Яа ингээд Армел онж байгаа. Гэсэн чинь хөөе. Армел унсан. Kiyotaka-г алж чадсангүй. Sanjika ята plate mail-тэй armor-ны buff-тай байлаа. Ямар гонхтой юм болчваа secret гэвд. And they had so many extra opportunities too. None of it was enough, and now Team Secret, that Roshan
It's going the way of 9 pandas unless this fight somehow is turned around. Puppy is just going to be another free kill, it looks like. I'm going to try and go back on the backside. Yeah, FBC is trying to make use of this BKB, see if he can get whatever kills he can. Миро бүр орж ирээ алчж байгаа юм шүү дээ сая. Энийг Рамзес Сандартай Кристаллистийн дэс эвгүй байдалд орсон. Кристаллист TP out амжилтгүй. Унсаа. TP-тэй баг ууг нь 30 дээр бэлэн болоод 37 молоо дээр яндаж байгаа л дуусна гэж бодсон чи юу вэ? Шууд дуусгачих гээд байна үгүй юу? FBC goes in on the backside, and then all of a sudden, Crystallis feels pressure to go in with the clock. I mean, imagine you're all on the same target here. You might get Ramsey. Энэ яагаад утж орчиж байгаа юм бэ? Close with all the fury swipes building up. This use from Miro has also paid off huge in this game. Really nice control item for the Ursa Warrior, and it has caused Crystallis. Энэ тэр хүүк шотн дээрээс коглно гэдэг гомлгоо бол бүр амар хот сумл. Энд лаасадад акшн болоод байгаа юм байна. Үй! Хам зиплэх гэж оролцсонгүй Ядка. Refraction хийгээд ийм хамгаалж байгаа. 3 дээр экостоп хийсэн сэрэцээ. Ядаж гөлгөө ахыг алъя гэж байна. Нөгөө талаас Павис өмссөн байгаа. За Timber chain TP out. Ядка зиплж мэплэх гэж оролцсонгүй дээ. Колокийн юун дээрээс батарей асаалтан дээрээс нэг зангаал зиплж идэх юм да. Death is going to open up the Roshan. You're going to have to do it through an Elder Titan Spirit, however. That is the problem. How much do you commit here? Ramses, I think he's going to take this fight if he sees an opening. Does not want to give up this objective. He might not have a choice. Roshan's going to die fast. Yeah. Туудрог авсан аав гэн. Хоёр дахь Roshan. Mystic Flare-ын дээрээс алах гэж оролцсон. Ардл дээр нь Armel Crystallis хоёр үхээд байгаа. Тэнд нэг Antares-ыг алж чаддаггүй аа бүр. Антарайстын Ghost дараад, Ogre Seal татан дараад, Lotus дараад бүр амьдрчиж байгаа юм байна. Эргэж хараад Kyoto бол ална гэж байна. FPC-г бол яаж хийж байгаа ална гэж 100 хорхоотой хараанда. Ramses энэ хооронд нь 2 core-ыг дуусгацсан байгаа. Pavis өмсгцэн ууг нь. Хөөсөн. Яа, саас. Айрс. Solo with these stomps, it's just absolutely beautiful. Clutch stomp after clutch stomp to bail out Ramses. Catches the TA and the Ursa. Yeah, дэтлэг зэмлэхэн дээ. That's just easy pickings for the Terrorblade. These team fights have synced up beautifully. Secret өөртөө очиж тоглоом харцгаад наа. Энэний дууг нь өөр баг учиг high ground brand дээр жоохон хүлээж мүлээдэг байсан бол яг 37 38 ороод манай хүмүүс over орцсон. Гач байгаа юм билүү. Овер орсон хүмүүс байгаа юу ер нь? Яарч овер. Айгу хоо. Энэ ч мод бууж өгдөг. Recovery sequence for Secret, right? They were building a lot of momentum off this game, off the pickoffs. If you got that Roshan and got out, I think you were in a pretty happy position. You do claim it, so you take it away from the Terrorblade. It's just this fight goes horribly wrong. You had to commit the BKB on the Ursa pretty early here. And the stomp is, I mean, that stomp is whatever. And they actually lassoed up Antares, who showed up on that high ground, and he didn't even die. These supports have been problematic for Secret here. They don't have a lot of backline jump. It kind of has to all go into a single core burst as well between the Bat, TA, and Ursa. It's tough. You have to pick a single target and kind of hope it's enough unless you find the Elder Titan at the Энэ бүр зунжин бороо ордог болчих юм уу? Гайгүй шүү дээ бороо. Бороо бол гайгүй шүү дээ. Оруул тэгээд бүр жийж шүү дээ бороо. За Цэнэглэлт таталтай байж байгаа шүү. Okay. Approaching the 32-minute marker, 9 pandas, a 9,000 net worth lead. They've taken a melee barracks. Might be taking a range barracks right now. Yeah, they do with just illusions.
These terrible illusions have been causing Secret big problems on this map. Go for the initiation FBC, hoping to be able to burst down Miro. Яа энд юу болж байна? A Cox push a little bit awkward. Тимбрийг үтснэг одоо хүчиж байгаа юм байна. Just gonna land Miro back where he started. Тимбрийг пик офлсон. Dominating kill streak, give it away. Маш сайн пик оф боллоо. Gold for Team Secret, something they really needed. Yeah, 1500 here. 20 euro as well, so decent time to get some lanes out. Once again, that lane pushing in top and mid with the terrible illusions. There's not a lot that wants to go back and clear these out right now. Ramsey's causing them problems in the fights, problems on the map. A big problem in the game. Тимбэр хекстэй болсон уу? Ой боггүй гах. Ёй. This is like the crazy part here, right? You just don't have the spell unit on the Templar Assassin to go in on the burst. Тийм тэг үгсэн цагныхан байхгүй бах тэ нэрээ. Ямар амир хязгаар юм бэ ч хажууд нь байж юу хийх гээд байгаа юм бол болно. Урсаач угаасаа л авчи. Utility coming out from these two supports. I don't blame them for this purchase. It just feels like if the T8 goes in and gets pulled or silenced, you just evaporate, right? Yeah, it pretty much leads them to a point where they have to be the initiators on fights. If they get jumped on first, they are. Яа. Антарес хийвийн салбарт авах нэ. Нөгөө нэг Тимбэр дээр хийв орж ирэхгүй юм байна. Санчкай авцсан болохоор хийв авахгүй нэ. Хийв ууганд ажгүй юм гэдсэн. Антарес л авчих юм биш зэрэгсөө. Айгуу амархан. Рамз доотлыг зөгсөн. Maybe MKB on Crystallis give extra confidence to go for that play because right now it's looking a little sketch. Keep in mind Crystallis still does have a cheese here. Did not use it in the earlier fight, but there are no buybacks really available as Ramses will push into the high ground. High ground зөхөд гэсэн. Team Secret. Ууг нь бол чизтэй урсаага. Brink of elimination. All it needs is a little push, and 9 Pandas are going to give them one. They take a second lane of barracks, no response from. Бүр мэдлийг нь авчлаа. Electric Vortex хийхтэн BKB дартсан. Даасан дээрээсээ байлж байгаа. Eco Stomp дээрээсээ Ramsey-г ална гэсэн бодолтой Nullifier-ыг игээд Hook Shot дээрээсээ байлж яхад нь эргэж хараад Ancient Seal дээрээсээ хувилбартайгаа зөксөн. Hand of God амжилттай. Эндээс үзнэ гиндэ. Storm Spirit байхгүй. Ууг нь Timber-ийн Hexтэй байгаа гэхдээ Hexсэн дарагтаад дуусгах гэж барахгүй л байгаа. Саяны тохиолдолд бол Backup дартсан Batrider-ыг Hexдэж шиг болсон. Ramses метагаа дуусгаас өмнө хин нэг гарч ирэх юм бол Silver Age-тэй дуулга задна л гэсэн л яваад байгаа. За дууссан. Silver Age нь ч дууссан, метаанч дууссан. He's also scared to show, like, if you just start hitting TV illusions, there's a decent chance you just get jumped by Storm and pulled into a Skyrath ult or something. Sure. Once more, another illusion chasing Yamich down on the map right now. My God, I've never seen a team so terrorized by Terrorblade without him even being there. This is an entire wave. They can't do anything. Yep. Now sit and watch your map controls disappear. It's a siege wagon wave, and it was gonna kill all of it. And there's another one in mid that's going to clean up some more siege wagons. Ramses has been absolutely on point with the micro this game, and it has paid off across all three cores. Very clutch lasso by FBZ off a slight miss jump by Kn1fe. Тэгээ тоглолтын The Storm Spirit's game 36 дахь минут эхлэх гэж байгаа. Not lining things up how we would normally expect from him. That is the one thing Secret continue to punish here. Now what Secret really need, if they want to be able to get a comeback in this series, stave off elimination, and a 2-0, they got to get this next Roshan. And it's got to be off the MKB finish for Crystallis. The burst damage for the Ursa. Тэгээ 6k network-ний лид 9 Panda. Илмэ гаргачих. You gotta drum him in, solar crest him in, get onto this Terrorblade at some point and take down. Би бараг 6 слот талсан байх хэвээр. He is fully 6 slotted at 36 minutes here with 600 last hits. This is somehow more disgusting than the last Alchemist game. Team Secret, they can't fight through the illusions, so a smoke is so imperative for them to be able to get on top of 9 Pandas without the heads up. The sad thing is they've done a wraparound. 9 Pandas did the same. A dog chasing its tail, just going around in circles, but 9 Pandas have a win condition, which is just going straight for the Megas on mid. Now, Secret scrambling to get back in time.
An awkward position to jump in. Crystal is trying to go for it. They got the lasso onto the TB, being bumped around. Ramsey's the target. The stop is slowing him down. Now the pull in from Kiyotaka. Ramsey's is fine. He gets off the satanic, turning around. He does have a lot of stacks on it, but a force staff gets him to low ground. Chrysalis can't finish him off, and they tip him as he heads on down. Bye-bye, Chrysalis. Bye-bye, Armel. They don't have the buybacks to be able to keep this going. Smiley faces in the middle of the fight for Antares. Pouring oil on the fire here as Crystallis did not get that cheese off at all. He had it in his backpack and no buy. Stoking the flames. Ramses gets off a Sunder to pull himself back up to full HP. Зя. Юу вэ бүр голын сүмэлж ин. За sorry. Аль Цэнэглэлт таталт ороод ирлээ. Голыг нь зөхиод эхэлсэн. Энд үй Storm хайтал дээр нь алчлаа штэ. Хоёр батрын байбек орж ирсэн. Дөрөд Storm-ыг алдсан байгаад байгаа. 22-13 гээд 9 киллний зөрүүтэй тоглолт үргэлжилж байгаа. 23-13 болсон. Тэгээд Storm-оос байбек нөгөө талаас Clock Kn2 байбек хийсэн. Ямич хажуугаар нь шаардтай гүгээд байгаа. За тийм солог ална гиндэ. Нүлийн файрн дээр солог алхаад амархан байх болно гэсэн чи яг үнд амархан биш юм байна. Storm Spirit тал малгаараа зиплээ түрээд ирсэн. За тэнд Storm Clock-тай зурлчихж байгаа да. Clock-ыг алж чадах нь болно. Electric Vortex нэрс зодсон. Заалж байгаа юм байна. Нэмж орж ирээ Ramses үзнэ гэж байгаа. Ramses Yotkag зөхөхт нь бол зөрөө зөхөх гэж оролцсон. Амжилтгүй обжектив зөхөх хэрэгтэй болсон. Яа салах нь? Ави удлаа арчлаа. 38 9-дэр дуусах байх гэсэн чинь дууссангүй. За хийгдсэн. Дуусгах нэ. Манайга үнч болох нь. За дуусахгүй нэ. Үй орж ирээд ласаад төгсөн. Яах гэсэн бол өөрөө баригдсан. За Crystallis main fight-н дээрээс барахгүй л гэж орж ирж байна да. А гэсэн чинь худлаа арчлаа би бас дахиад Рамзес хүнтэйгээ сандралж байгаа сатаник дарж байгаа дармайлыг барьж авч унгаснаар GG би бүр яг Вангагийн хамаатны хажуу байдаг хөлтөм шүү. 39 дээр дууссан. 8 дээр дуусна гэж хэлсэн шүү дээ guys. He will be defeated here on his signature hero as 9Pandas on the back of two fantastic performances from Ramses. He just got absolutely out of control in this series. There was no pressure on him from the laning phase onward. Яа ингээд энэ цуврал дуусч байгаа юм байна. Has basically zero deaths outside of that one time he stunned himself. It appears that only Ramses can take himself down in this series. Yeah. And Secret have no answer for the Alchemist, no answer for the Terrorblade. He ends this game 6-0 and 14. Put the whole game on his back right here with 40k hero damage and a very fast mega creeps. Damn, did he look good today? And 9Pandas playing around him. That old school synergy solo backing up the Terrorblade as he goes in these fights with these stomps. They were exactly on point. 9Pandas going to be having another push through this lower bracket. As like you said, none of the seeded teams were able to pull through against the higher seeded opponents here. And for Team Secret, maybe just an issue of Secret GG. Secret гэртээ арьсан. working together, right? They're still trying to get their synergy. They are a new squad effectively with these players coming in like FBZ and also maybe just running out of steam in some ways. Уныг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж одоо энэ Riyadh дуусаад гэртээ хараад шууд бэлтгэл штэ guys. Одоо TI-ийн qualifier гэдэг том юм байна. Thank you very much. Yes, I'm standing by with Ramses. Ramses юу гэнэ сонсъё. Don't seem too phased. That was a quick series from you, man. What happened? I don't know. This tournament start for us not that really good. Any day we just get our form and just play better day by day. Like that's it. رمزيز معانا من فريق 9Pandas كان يتكلم عن مسيرتهم بداية البطولة. يقول إنه صراحة حنا في بداية البطولة ما كان أداءنا كويس لكن كل يوم عن يوم ثاني يتحسن أداءنا لين ما وصلنا مرحلة أن نقدر نخلص جيم بهالسرعة. I think we just one team who played like most serious or maps on this tournament. Like we playing tiebreakers, we playing like a lot of games. That's it. You are the team that has played the most. That was now your 33rd game of Dota here at this tournament. Yeah. So then how's your team dealing with like the stamina of keeping up with all these games? Is it, you said it's powering you up, but is there any part of it where like, this is kind of intense, this is kind of tiring? I mean, everyone just love Dota. We just playing Dota, enjoying Riyadh. This is one of the best tournaments of this year.
we just enjoy. زي ما تشوفون اعزائنا المشاهدين رامزي كان يتكلم عن موضوع انه الى اللحظه هذه هم اكثر فريق لعب مباريات دوتا 2 عندنا في البطوله، لعبوا البلاينز، التاي بريكرز، الجروب ستيج، وايضا الان في اللور براكت وحتى في الابر براكت كانوا متواجدين 33 جيم كمجموع. فهالشيء هذا هل هو مسبب تعب للفريق ولا لا؟ وهذا كان سؤالنا لهم، لكن يقولوا انه صراحه لا بالعكس احنا كلنا نحب نلعب دوتا، كلنا مبسوطين وهذه من افضل البطولات اللي احنا تواجدنا فيها، فما عندنا مشكله بالشيء هذا. On the topic of enjoyment, how are you enjoying this leadership position that you seem to have taken? You're drafting now for this team. It's kind of rare for carry players to take this much initiative. How do you like it? About the draft, I think I'm not drafting solo, not solo. By yourself. Yeah. But solo is helping me. Kn1fe helping me. Our team helps. I just click a button, and I don't know what to say. How about in the game, though? Do you find yourself being more of an in-game leader than maybe like how Hellraisers was back in January? Or is it kind of the same dynamic all year long? I mean, it's all about who have a lead in the game. Like, if Kiyotaka have a good heroes to make space for me, he just calling a lot or just supports. When I'm strong in the game, me take this on voice line in Discord. And yeah. سألنا أيضا رامزي السؤال الأخير في المقابلة هذه، كنا نتكلم على موضوع أنه هو الآن تقريبا اللي ماسك الليدرشيب بوزيشن من ناحية الدرافت، من ناحية أشياء كثيرة، ما هو فقط سولو اللي هو ماسك الموضوع، خصوصا في الدرافت احنا لاحظنا الشيء هذا ان رامزي هو талантгүй цаг 30 минутын дараа юм шүү дээ. Тэр бол guys on 3 тхүү. Юм юм их ч юм уу жоохон амардаг ч юм уу тиймэрхүү юм болж байна. Цаг 30 минутын дараа уулзах уу? Цаг 30 минут тоглоом гэж бол байхгүй л. يقول انه ما هو صراحه فقط هو يعتمد على مين اللي معاه اكثر ليد داخل الجيم، هو الشخص هذا هو اللي دائما يكون اللي يسوي الكالات. One last question before I let you go. Your BB team series that you had earlier, that was also an incredibly intense series, ended up not going your way. How did your team kind of recalibrate after that loss coming into today? Унтраалаа шүү. 30 минутын дараа уулзалт байна уу? This tournament, like not a series, but like maps. We play 1-1 a lot of series. It's fine. Би яг тоглолт эхлэхээс яг 5 минутын өмнө асаая. Тэгэхээр хэдүүлээ. Яг 25 минутын дараа уулзъя. Goodbye guys. I want to say good luck to them and